சுமதி கண்டிப்பாக கீழே மைக் இருக்குல்ல. ஹலோ செக். நீங்களே கீழே போய் சொல்லிடலாம். இங்கேனோ சொல்லிட்டு வந்துடலாம். கீழே போய் 2 ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்கா. வணக்கம். நிகழ்ச்சி இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்க உள்ளதால் கீழே பூத்தில் இருக்கும் தொழில் முனைவர்கள் மேலே அரங்கத்திற்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம்.
Yeah, the event is about to begin in a few minutes. I request all of the entrepreneurs in their booths come up to the um, stage. Thank you. இதில் சர்டிஃபிகேட்ஸ்
அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஆல் ஆஃப் யூ. இந்த தண்டா மேளத்தோட இப்போ ரொம்ப கோலாகலமாக நம்ம நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு தொடங்கி இருக்கு. இப்போது நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு தேசமாக வந்து சுயசார்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் நமக்கு இருக்குது. சுயசார்பாக இருக்கிறதுக்கான பல முயற்சிகள் நம்ம மேற்கொண்டு இருக்கோம். சுயசார்பாக இருக்கும்போது தான் வந்து உலக அளவில் வந்து பொருளாதாரத்தில் வேர்ல்டு எக்கானமி வந்து நம்ம இந்தியா வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ரெசிலியண்ட்டாக இருக்கும், காம்படிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் காட்ட முடியும். அதுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய ரோல் எது வகிக்குது அப்படின்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஒரு ஐடியாவை எடுத்து புதுசாக ஒரு முயற்சி எடுக்கும்போது அது டெக்னாலஜி நோஹாவாக மாறுது. ஆனால் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் சென்னை, மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி அப்படி தான் தமிழ்நாடுல கேள்விப்பட்டிருக்கோம். நமக்கு தெரியும் வந்து 15 வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்காசியில் செய்ய முடியாதா அப்படின்னு ஒரு ஆள் கேட்டு அதை செஞ்சும் காமிச்சாரு. 15 வருஷம் கழிச்சு அவரோட வழிகாட்டுதல்ல இன்னைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி எழும்பி இப்போ நம்ம செஞ்சு காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சி நடத்த உள்ளோம். So I am thrilled to welcome all of you to this Startup Tenkasi event. இந்த செஷன் வந்து நம்மளை வந்து இன்னோவேட்டர்ஸ், ஆண்டர்பிரனர்ஸ், அவங்களோட வந்து தொழில் முனைவோர்கள் உங்கள் எல்லாரையும் இணைக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வழி வகுக்கும். இந்த இனிஷியேட்டிவை ரொம்ப எந்தூசியாஸ்டிக்காக ஆர்வத்தோடு தொடங்கி வைச்ச திரு ஆனந்தன் ஐயாசாமி, ஸ்டேட் வைஸ் பிரசிடென்ட் ஆஃப் தமிழ்நாடு பிஜேபி, அதர் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஓவர்சீஸ் தமிழ் டெவலப்மெண்ட் செல், அவர்களுக்கு நம்ம நன்றி தெரிவிச்சுக்கணும். அவர் ஒரு ஏழ்மையான விவசாய குடும்பத்திலேருந்து வந்து ஒரு இன்ஜினியராக ஆகி யுஎஸ்ஏ போய் அங்கே வந்து இன்டெல்லில் டைரக்டர் இன்ஜினியராக ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான டெக்னாலஜிஸில் வேலை செஞ்சு அப்புறம் ரியல்டர் அந்த மாதிரி பிற துறைகளிலும் தன்னோட கவனத்தை செலுத்தி அப்புறம் இந்தியா நாட்டுக்கு நம்ம இங்கே திரும்ப கொடுக்கணும் அப்படின்னு தென்காசியில் கடந்த 1 வருடமாக மிகப்பெரிய பாடுபட்டு இருக்காரு. அவரை பற்றி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அவருடைய இந்த உழைப்பு தான் ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி. நம்மளோட யூத் லோக்கல் ஆண்டர்பிரனர்ஸை வந்து ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சி இது. இந்த அற்புதமான இவெண்ட்டை வந்து நம்ம தமிழ்தாய் வாழ்த்தோடையும் எந்த தடைகளையும் நீக்க வல்ல கணபதி அவர்களையும் துதித்து ஆரம்பிக்கலாம். இந்த வாழ்த்து பாடலை பாடுவதற்காக ஜோஹோவின் கிராமப்புற பள்ளி இயக்கமான கலைவாணி கல்வி மைய மாணவர்களை நான் மேடைக்கு அழைக்கிறேன். எல்லாரையும் பாட்டிற்காக எழும்பி நிற்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். I request all of you to raise from your seats. Thank you. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தேக்கனமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த வெறும் தமிழனங்கே பல்லுயிரும் பல உலகும் படைத்தளித்து துடக்கிடுமோ எல்லையறு பரம்பொருள் முன் இருந்தபடி இருப்பது போல் கன்னடமும் கலித்தெலுங்கும் கவி மலையாளமும் தொழுகும் உன்னுதர தேவுதித்தே ஒன்று பலவாகிடனும் ஆரியம் போல் உலகவல கலிந்தொழிந்து சிலையாவுன் சீரிலமை திரம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே गणपति श्लोकम गजाननं भूतगणाति सेवितं कवित्त जम्बो बलसारपतितं उमासुदं सोग विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम. गणपति पाडल
கலை நீரை கணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணநிதி சரணம் சரணம் கலை நீரை கணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணநிதி சரணம் சரணம் தலைவனின் நிலையடி சரணம் சரணம் சரவண பவகுக சரணம் சரணம் தலைவனின் நிலையடி சரணம் சரணம் சரவண பவகுக சரணம் சரணம் கலை நீரை கணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணநிதி சரணம் சரணம் சீலை மலை உடையவர் சரணம் சரணம் சிவ 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 சரணம் சரணம் சீலை மலை உடையவர் சரணம் சரணம் சிவ 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 சரணம் சரணம் உழைவரு ஒரு மறை சரணம் சரணம் உமை சிவை அம்பிகை சரணம் சரணம் உழைவரு ஒரு மறை சரணம் சரணம் உமை சிவை அம்பிகை சரணம் சரணம் கலை நீரை கணபதி சரணம் சரணம் கஜமுக குணநிதி சரணம் சரணம். நன்றி. மிக அழகாக இனிமையான குரலில் வாழ்த்து பாடலை பாடி சென்ற நம் கலைவாணி கல்வி மன்ன மாணவ செல்வங்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். அடுத்ததாக நான் திரு ஆனந்தன் ஐயாசாமி அவர்களை நமது விருந்தினர்களுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்ய அழைக்கிறேன். May I request திரு ஆனந்தன் ஐயாசாமி to honor our eminent guest on stage with garlands. நமக்காக நேரத்தை ஒதுக்கி வந்தமைக்கு நன்றி. We regret to inform that Thiru Rajiv Chandrasekhar, Union Minister of State for Entrepreneurship, Skill Development, Electronics and Information Technology, and Thiru Annamalai, State President of Tamil Nadu BJP, were not able to join us today. I invite Thiru Anandan Ayasami to welcome our eminent guests, partners, participants, and the audience. குருவுக்கும் இறைவனுக்கும் வந்தனம். நான் கொஞ்சம் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லையும் மிக்ஸ் பண்ணி பேச போகிறேன்.
because we have several have come from outside of Tamil Nadu who do not understand Tamil. So I'm going to keep it mix of Tamil and English. Vanakkam Tenkasi. Vanakkam. Iniya Malai Vanakkam. It's truly a honor and privilege and truly a blessing for me to be here today, especially welcoming Padma Shri Sridhar Vembuji. Was a legend, ground jewel of modern India, and living example for all entrepreneurs, all aspiring entrepreneurs, not only here in India but across the world. If India is the growth engine for the world now, especially with India's projection of 6.1% GDP growth when countries like US and Europe are going on negative, if India is the growth engine for the world, it's Padma Shri Sridhar Vembu is the growth engine for India, particularly rural India. He's not just an entrepreneur, he is my guru, he is my kadavul, and he is my inspiration. It's also my privilege to welcome Sri Dinesh, Managing Director of Thinamalar Tirunelveli, Unmayin Uraigal. Thank you so much, sir, for joining us today. We missed Honorable Union Minister Rajiv Chandrasekhar's physical presence here today, but he will be joining us over video. And it's also an honor for me to welcome S.G. Zuria. He's only 33 years old, the youngest state secretary for a national party. And not just that, he was visiting US last month. He was in US for 28 days and attending a fellowship program called IVLP, the International Visitors Leadership Program. And the only few other eminent personalities from India who attended such a fellowship is Prime Minister Modi and Prime Minister Vajpayee. So congratulations, Surya, and our privilege to have you here. And it's also my pleasure to welcome Sri Varadarajan Krishna, who is a serial entrepreneur, who has seen multiple IPO exits, and more importantly, he has founded 100 Open Startups. It's founded in UC Berkeley, and it is an initiative that is investing on deep technology. There is no other better person than you to be here in the state. And it's also my honor and privilege, என்னுடைய மரியாதைக்குரிய அண்ணன் சமூக விஞ்ஞானி எங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டி அண்ணன் தங்கராஜ் அவர்கள். I was wondering if Mr. Sridhar Kamakodi, who's been traveling all across India, and he was in Bhubaneswar yesterday, and I was wondering if he would make it here today. And I was really thrilled that he called me that he would be actually taking the flight this morning and come over. Thank you so much. And I have two other role model CEOs here who have joined us from across the world. I have the privilege of welcoming Mr. Rajaraman Sandanam, who is the CEO of Savas Software. This company has office in Netherlands. Imagine someone who is not only having an office here, but having a software company somewhere else abroad, especially in Europe, and giving a lot of employment. And here is another poster boy, Saravana Muthu. Saravana Muthu is not here, but is someone who is running a software office here in Kovilpatti. I also have the pleasure in welcoming Mr. Deena, who is not only just a music director, but is also involved in many other cultural activities and showing his leadership everywhere. It's my pleasure to welcome Mr. Amar Prasad Reddy, who is also an icon for youth and as a former advisor to Union Minister of State for Health and Family Welfare. And also my privilege and pleasure to have you here, Silva Kumar, who is founder CEO of Greeno Tech Solutions.
And it's a pleasure to have you here, sir, Mr. Ashok Sundaresan. And we have a special guest today, Mr. Kumar Vembu, the brother of our icon. And that was a pleasant surprise. I mean, I was not hoping, but it was truly a pleasant surprise to have you here. Thank you. And more importantly, it's such a pleasure in welcoming the brightest mind of incredible India today. The brightest mind. This event is today attended by students from 85 colleges across India. 85 colleges. And 45 of them are engineering colleges. And surprisingly, we have students from law schools and medical schools here. And they all want to innovate in different things. And you would be going down today at the stalls and you would be seeing how people are integrating technology into medical and in creating wonders. And when we were starting this idea of Startup Tenkasi, I was saying this to Sridhar Vembuji, that not that I'm expecting any pictures or any ideas or any innovation to show up, but I said, let's plan for no submission, but at least we start a movement here in a rural place. And we were completely blown away. Just in 3 days of announcing this event, we received 210 pitches, 210 entries. That many entrepreneurial, youngsters in our country. Today is a significant day for Tenkasi as it embarks on an epic journey. And it's a milestone towards achieving greater dream of Make in India. Tenkasi is not only known for Podigai Tendral, Kuttral Saral, evergreen farmlands and beautiful mountains, but also loving and hardworking people. Loving and hardworking people. But from today, Tenkasi will be known for startup initiatives and also be a role model for other tier 2 and tier 3 towns in India. India is beaming with the pride of Make in India slogan, and that is made possible only by startups. In last 10 years, India has seen emergence of approximately about 27,000 startups. About 1/3 of them are founded in software industries. But surprisingly, 3,000 startups were in agriculture and rural economy based. And that is a welcome sign. This initiative has also moved towards achieving the vision of Mahatma Gandhi. Gandhi said, go rural. India lives in rural, go rural. And here is a man who truly showcased, moving all the way from the Silicon Valley. He could have chosen to live in a high-rise building with all the affluence, and he is living like a sannyasi here in rural, lightening the hope of tens of thousands of families here. My sincere thanks to Johor Corporation and Padma Shri Sridhar Vembu. And you would have seen in this logo, Estonia of India by 2032. It was actually coined by him. Last year, sometime I had the privilege of listening to him and talking to him. Not that I understood all of that he spoke to me, but one thing that struck on to me, I was asking him a question. Can we see another 5,000 jobs in Tenkasi in 5 years? And he asked me, what do you think small? Why 5,000? Why not 100,000 in 5 years? 100,000 high-paying job. And this vision, and we were looking for, okay, what is an inspiration? What would be an example? And he said, look at Estonia. Estonia is a country across Finland and adjacent to Russia. It was under Russian and German occupation until 1991. But in a matter of 15 years, that country, we know the example of Japan, we know the example of countries like South Korea, but here is another country that developed itself and standing tall in all human development index
in medical facilities, in education, in road, in data centers, connectivity, and whatnot. And they did all of that without compromising their cultural identity, without compromising their language, without compromising any of their arts and culture, their food habit. He was saying, why not we take that thing as an inspiration? And that country is small. The size of that country is very similar to the size of Tenkasi. The population is very similar to this. And the assets, the human resources, very similar to this. Why can't we take this as an inspiration and do the wonder in 10 years? So he coined the word, Tenkasi as Estonia of India. Thank you so much. He could have done this for his own home district, Tanjavur. He chose to do it here. And I only see it this way. There is a story, Lord Parameswara sent Agastya to Tenkasi. Now in modern world, the same God has sent Ayya Sridhar Vembu to us. It's an inspiration. I know each one of you here today has come to this event only to listen to him. And me too. And I would like to close my speech with the Thirukural. Yalam karidinam kaigodum kalam karidi idattar seyin. Sariyana nerathil, sariyana idathil, sariyana muyarchi seydal ellame kaigodum அப்படிங்கிறது அந்த குறள். One should meditate to conquer the world. That person may accomplish if he or she acts at the right time, with the right effort at the right place. So, the right place is Tenkasi. The right time is now. The effort is this. Start up Tenkasi. Let's all be proud and do our best to take these ideas into implementation and build a self-reliant rural India. Go Tenkasi. Go India. Jai Hind. Thank you so much for that warm welcome, Thiru Anandan Ayasami. I would also like to extend the welcome to Kalaimamani Dina, Music Director and State President of Tamil Nadu BJP, Overseas and Other State Tamil Developmental Scale, and the President of Cine Musicians Union. Thiru Amar Prasad Reddy, State President of Tamil Nadu BJP Sports and Skill Developmental Cell. Thiru Saravanamuthu, Founder CTO of Mitrasoft. Thiru Selvakumar, Founder and CEO of Greeno Tech. Thiru Ashok Sundar Reason from Sri Chakra Industries. Shred Prabhati of Tamil Nadu BJP Industry Cell. Thiru Padmashri Ramakrishna from Amar Seva Sangam. இவர்கள் எல்லாரையும் நாம் வரவேற்போம். அடுத்ததாக நமது தினமலர் பத்திரிகையின் மேனேஜிங் டைரக்டர் திரு தினேஷ் அவர்களை வாழ்த்துரை அழைக்க அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். ஸோ இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட்டில் நாங்களும் ஒரு சின்னதாக ஒரு பிரிண்ட் மீடியா பார்ட்னராக கலந்துக்கிறதுல எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி இது ஒரு நல்ல ஒரு இனிஷியேட்டிவ் பை ஆனந்தன் சார். சரியா? இது ஒவ்வொரு இளைஞர்களுக்கும் இது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கும். அவங்க ஐடியாஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு எப்படி என்னெல்லாம் பண்ணலாம் இது பண்ணலான்னு பண்ணுறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பேஸாக அமையும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுவும் நம்ம தென்காசியில் ஜோகோ இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி இளைஞர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு
ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து அவங்களோட திறமைகளை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த நிறுவனத்துக்கும் எங்கள் தினமலர் சார்பாக வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய இளைஞர்களை வந்து ஊக்கப்படுத்தணும். தென்காசியில் என்ன இல்லை, இப்போ தான் நம்ம வந்து 2019 வந்து புது மாவட்டமாக அறிவிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட். ஸோ இது வந்து இதுலேயும் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து பண்ணலாம். நம்ம தென்காசியில் எவ்வளோ பெரிய அழகழகான மலைகள், நீர்நிலைகள், அருவிகள் எல்லாம் நிறைய எல்லாம் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கே வந்து தென்காசி வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க போகுது ஸ்டார்ட் அப் இதில். தினமலரும் வந்து நாங்களும் வந்து அப்போலேருந்தே வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் இந்த மாதிரி படித்த இளைஞர்கள், அப்புறம் வந்து யார் யார் புது புது ஐடியா ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்களோ அவங்கள நாங்கள் எப்போ வந்து ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டே இருப்போம். புண்ணியஸ்தலம் வந்து காசி, இங்கே வந்து புண்ணியஸ்தலம் வந்து தென்காசி. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம வந்து தொழில் தொடங்கி இதை நல்ல டெவலப் பண்ணி நம்ம ஒரு தமிழ்நாட்டிலே இது ஒரு நல்ல ஒரு மாவட்டமாக நம்ம வந்து உருவாக்கி காட்டணும். அது வந்து இந்த காலத்து இளைஞர்கள் கையில் தான் இருக்குது. எங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே இல்லை. எனக்கு வயசு 40 ஆயாச்சு. நான் படிக்கிற காலத்துலலாம் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இதே இல்லை. ஸோ உங்களெல்லாம் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. தினமலரும் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லா விதத்துலேயும் எல்லா இதுவும் நாங்கள் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். நான் வந்து தினமலர் கொள்ளு பேரன், 4th ஜென்ரேஷன். நாங்கள் எல்லாம் அப்படியே ஜென்ரேஷனாக அப்படியே நாங்கள் வந்து இதில் அப்படியே வந்தாச்சு. ஸோ எனக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சதுன்னா நானும் அந்த ஃபாரின் நாங்கள் எங்கே போய் எங்கேயா பார்த்துருப்பேன். ஸோ இப்போ வந்து சரி நம்ம ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் அப்படியே நான் வந்தாச்சு. நான் வந்து 15 வருஷமாச்சு. நான் என்னோடய ஸ்டடீஸை முடிச்சுட்டு அப்படியே இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த அடித்தளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி டீமுக்கு என்னோட மனப்பூர்வமான வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. ஆல் த பெஸ்ட். வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்போது பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்திய திரு தினேஷ் அவர்களுக்கு நன்றி. திரு பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்களை திரு தினேஷிற்கு அன்பளிப்பு வழங்குமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். I invite Padmashri Sridhar Vembu to offer the memento to Thiru V. Dinesh of Dinamalar Tirunelveli. அடுத்ததாக ஸ்டார்ட் அப் உலகில் பல வருடங்கள் அனுபவம் வாய்ந்த திரு வரதராஜன் கிருஷ்ணா அவர்களை ஸ்டார்ட் அப் ecosystem பற்றி பேச அழைக்கிறேன். I invite திரு வரதராஜன் கிருஷ்ணா, serial techpreneur and angel investor with a track record in tech spanning over 25 years and has been through 5 exits including 2 IPOs. He is also one of the co-founders of 100 Open Startups Global Movement. Thank you so much. First of all, I must thank Ananthan. There was some months ago, there was an announcement that the Startup Tenkasi event was being planned. At that time, I was traveling and I told him maybe I will not be able to make it. But it so happened I could adjust and I could be here today. And I'm so privileged. Thank you so much, Ananthan, for inviting me here and the whole organizing committee of Startup Tenkasi for this opportunity to talk to each one of you. Though I'm talking to you in English, I want to tell you
I come from a place called Vasavapuram. That's about 100 kilometers from here. It's on the Tuticorin-Tirunelveli highway. And there is a temple called Varadaraja Perumal temple, which is about 1,300 years old. So my great-great-grandfathers, all of them come from there. So that's why the name, still is Varadarajan Krishna. So I just wanted to share with you, each one of you who is here, who wants to be an entrepreneur, who is thinking of taking the entrepreneurship journey. I want to encourage and support each one of you. There has never been a better time than today. Like you heard from my co-panelist, he talked about the opportunity being not there when he was growing up. Today, there is so many opportunities from the government of India that if you just go outside and say you want a grant, you want a funding, early stage funding, so many opportunities exist, not only from your state, but across other states and the government of India. So just to tell you, some of the programs from the grassroots level, it's there, called the Atal Innovation Mission. So there is a revolution going on. Nearly 20,000 schools across the country have something called Atal Tinkering Labs. So this is to move away kids from rote learning and to apply their knowledge. Because it's enough of theoretical knowledge. We need to apply that. So there is something called learning by doing. So that the idea is that whenever you're learning something, try to apply that idea. So that will lead to something called a problem-solving mindset. Then you are well equipped. This skill will help you not only in your school days, your university days, but as you graduate and go on to a job or even your own entrepreneurship activity, it will help you. So develop that problem-solving mindset. And here again, as I mentioned to you, there are a lot of changes in the education system. You must have heard about NEP, the new education policy that's coming up. It's already implemented in some of the cities. So it's a question of time, it will come into places like Tenkasi. So the idea is that we wanted students to learn only those subjects and topics which you will apply later in your life. What's the point in learning things that you will never apply in your life? So there are so many topics, we study which you don't apply, right? So we see always sometimes, in my generation it's very common, people become engineers and went into a banking job. They went into insurance. They went into so many different types of job, but not engineering. And the last 20 years, many people went into IT as well, after learning about mechanical engineering, chemical engineering, and so on. So what a waste of resource. The government subsidizes the cost of education so that people who cannot afford can complete that education and go on to contribute to the society and the markets. So this is being misutilized. So we heard about unemployment. There is something called underemployment. So this example I gave you of engineers going into banking job, insurance job, or even other kinds of jobs which are not suitable for what they studied is such a waste of resource. So coming back to what I was saying is, there has never been a better time, and there is a revolution that is waiting to happen.
so many budding entrepreneurs are going to come out through this Atal Tinkering Labs. And similarly for the Atal Innovation Mission, there is also funding available. They give you up to 12.5 lakhs. And this is available for most of the incubators in the country that are part of institutions. For many years we had something called Technology Business Incubators, or TBIs. And nothing much happened. The government used to give grant, and these institutions would use it to pay professors and other operational expenses, but never looked at innovation. So this is also something which upcoming students and the faculty that is here should do something about, is to change that approach of using the money for operational expenses and instead invest into startups. So recently, about a month ago, I did a hackathon in IIT Tirupati. It was on agriculture. So this example I will tell you so that you can all understand. How it worked was, we brought the problem statements of farmers and agriculturists in and around Tirupati, and this was solved by something like 40 teams drawn from as many universities across the country. And out of that, 5 were selected as winners, and they got prize money as well. And an industry called Absolute, which is a fast-growing agricultural company, is supporting those 5 ideas to go to market. So I just want to leave it there with you all, that there is so much available in the ecosystem, and that brings back that original proverb. It requires an entire village to raise a child. Similarly, to raise an entrepreneur, we need an entire ecosystem to support it. So we are here to support you. As I mentioned to you, I'm part of many programs worldwide. So once you reach a certain level, you innovate from Tenkasi to India, from India to Asia, and Asia to the world. So this is what I request each one of you. Look at your local market, solve local problems, and then make it applicable across the country. And there is support available from everyone in the ecosystem. There is seed funding available from MEITI, from Startup India, to the extent of 50 lakhs, and also grants available, which is something which you don't need to repay. You may try it and it may fail, right? So the government don't want you to just miss that opportunity. They want you to try it. If it fails, that's okay. And you tried, right? And so to support that activity, the government is giving grant and also seed funding. And beyond that, MEITI, the MEITI Startup Hub, it's Ministry of Electronics and Information Technology, they are giving a matching fund of 40 lakhs. So you have to bring 40 lakhs from an investor, angel investor, or any type of investor in India or abroad, and you'll get a matching fund of 40 lakhs. So as you could see, right from the idea stage to the early stage and seed stage, and then beyond that to go to market and then find the next round of funding, there is so much help and assistance available from the government of India. Why? It's because that is a stage no private investor wants to take a risk. So government is taking a risk on behalf of the ecosystem. And then you bring it to the next level, then the investors like myself and others, like Sri Vembu here, can take it to the next level. So with those words, I would like to stop
there's never been a better time than now. Build from Tenkasi and change the world. Thank you so much. ப்ராப்ளம் சால்விங் மைண்ட் செட், அதாவது கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரச்சனைகள் என்னன்னு கண்டறிஞ்சு அதை தீர்வு காண்றது, அந்த கற்றுக்கிட்ட விஷயத்தை ஆக்ஷனில் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கிறத பற்றி ரொம்ப அழுத்தமாக பேசினார். கவர்மெண்ட் கிட்டேருந்து நிறைய நிதி உதவியெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். முன்ன மாதிரி இல்லாமல் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்போ இருக்குது, ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் இப்போ பயன்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு நல்ல முறையில் கருத்துக்கள் சொன்னதற்கு நன்றி. நான் பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்களை திரு வரத் கிருஷ்ணா அவர்களுக்கு மெமெண்டோ அளிப்பதற்காக அழைக்கிறேன். I invite Padmashri Sridhar Vembu to present a memento to Thiru Varat Krishna. தினமலர் சார்பாக திரு தினேஷ் அவர்கள் பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்களுக்கு அன்பளிப்பு அளிக்கிறார்கள். தென்காசி சீஃப் கோஆர்டினேட்டர் திரு ஆனந்தன் ஐயாசாமி அவர்களுக்கு தினமலர் சார்பாக திரு வி தினேஷ் அவர்கள் அன்பளிப்பு அளிக்கிறார்கள். இப்பொழுது திரு ஆனந்தன் ஐயாசாமி அவர்களுக்கு அன்பளிப்பு. அடுத்ததாக 2012 பிரதமர் மோடி அவர்களின் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஸ்ட்ராட்டஜி கமிட்டியில் உறுப்பினராக இருந்து குஜராத் மாநில தேர்தலில் வெற்றி பெற செய்து பின் 2014 தேர்தல்களிலும் ஸ்பெஷல் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி கமிட்டியில் உறுப்பினராக இருந்து பணிபுரிந்த திரு SG சூர்யா, ஸ்டேட் செக்ரட்டரி ஆஃப் தமிழ்நாடு பிஜேபி அவர்களை வாழ்த்துரை அளிப்பதற்காக மேடைக்கு அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். வேஷ்டி கட்டிட்டு துண்டு போட்டுட்டு ஸ்டார்ட் அப் பற்றி பேசுகிறது கொஞ்சம் காமெடியாக தான் இருக்கும். இருந்தாலும் ஆனந்தன் அண்ணா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி அப்படின்னு சொல்லும்போது தென்காசியில் எதுக்கு பண்ணுறீங்க, மெட்ராஸில் பண்ணலாம்ல, நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வருவாங்க அப்படின்னு ஒரு பார்வை, அப்படி ஒரு எண்ணம் இருந்தது. அதுக்கு அண்ணா சொன்னார், ஸ்ரீதர் வெம்பு சார் ஜோஹோவையே கொண்டு வந்து தென்காசியில் வச்சுட்டு எல்லாரையும் வர வைக்கிறாரு, ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி நான் ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னார். அவர் சொன்னதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எதிர்பார்த்ததை விட மிக மிக பிரம்மாண்டமாக தகவல் தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக பயன்படுத்தி பல ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விண்டோவை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார் திரு ஆனந்தன் அவர்கள். உள்ளபடியே மிக மகிழ்ச்சி. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி திரு அண்ணாமலை அண்ணா அவர்கள் மாநில தலைவர், அவரே
படித்து முடித்த உடனே சில ஸ்டார்ட் அப்ஸில் வந்து பணிபுரிந்திருக்கிறார். இப்போ கட்சி தலைவராக இருந்தால் கூட நிறைய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு ஆலோசகராக, அவருக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் பண்ணக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கு இலவசமாக ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பற்றி ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்ட ஒருத்தர் அவர். அவரும் வந்து ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி ஐடியாவை சொன்ன உடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு உடனே அதற்கான ஒப்புதல் கொடுத்தார். ஆனால் ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை அவருக்கு. ஒரு வீடியோ மெசேஜ் கொடுக்குற அளவுக்கு கூட அவரால் வந்து எந்திரிச்சு உட்காந்து பேச முடியல. எங்கள் எல்லாருக்குமே மிகப்பெரிய வருத்தம் அவர் வர முடியாது. பட் இருந்தாலும் அவரின் சார்பாக அவருடைய வாழ்த்துக்களுடன் இந்த நிகழ்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படின்றதில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய கடமை ஒரு பிஜேபியினுடைய மாநில செயலாளராக. இப்போ வந்து முன்னாடி பேசினவங்க சொன்னாங்க இதுதான் சரியா, திஸ் இஸ் த ரைட் டைம் டு இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொன்னாங்க. வி கீப் டாக்கிங் அபவுட் so many statistics. We got independence in the year 1947. From then today we have got 77 lakh crores of investments into India as FDI. But the interesting point is, out of the 77 lakh crores that were brought into India as FDI, 43 lakh crores, which is almost more than 50%, were brought in only in the last 7 years. So that is the scale we are talking about. In 2014, in ease of doing business, we were ranked 133. Today we are at number 63. When Startup India was launched on January 16th, 2016, we had 451 registrations in the first month. Today, there are 70,881 registered startups with the government of India. அது போக நிறைய ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு, ஆனால் அந்த டிஐபிபியில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ த லேட்டஸ்ட் டேட்டா சேஸ் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் alone have contributed to 6 lakh jobs in India. We keep talking about unicorns and everything. So India is the second country to have the highest unicorns. But I don't see that as a big thing. Out of the last 33 unicorns that were added in India, 23 unicorns are profitable. So that is a very different phenomenon compared to entire world. So unicorns operating in profit is a different thing. Adiliyum vandu India is holding a special place with 22 unicorns running into profits. So நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி இந்த ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி நிகழ்ச்சியில் கீழே நிறைய ஸ்டால்ஸ் போட்டிருக்காங்க. கண்டிப்பாக எல்லாருமே போய் பார்க்கணும். ஹரியானா டெல்லியில் வந்து அந்த ஸ்டபிள் பர்னிங்னு சொல்லுவாங்க. விவசாயிகள் வந்து அந்த ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எரிக்கிறதுனால ஏர் பொல்யூஷன் வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனை அங்கே கடந்த பல வருடங்களாக. கீழே போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எரிக்கக்கூடிய அந்த கழிவு பொருட்கள் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை வச்சு இந்த சாப்பிடக்கூடிய பிளேட்ஸு கப்பெல்லாம் தயாரிக்கிற மாதிரி ஒரு அற்புதமான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டால் வந்து கீழே போட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்மக்கிட்ட நம்மளுக்கு தேவையான தீர்வுகள் வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே இருக்குது, எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும். ஆனால் அது ஏற்கனவேவும் செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ வந்து அரசாங்கம் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற ஒரு டேக்லைன் மூலமாக மனிதர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பல்வேறு பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான தீர்வுகளை கொண்டு வருவதற்காக இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து அதிகமாக ஊக்குவிக்கிறோம். குறிப்பாக பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப்ஸை வந்து அதிகமாக ஊக்குவிப்பது மட்டும் இல்லாமல், in 2016, January 16th, we launched Startup India scheme in India. Today that is celebrated as National Startup Day. So that is the amount of concentration and importance the government of India is giving to startups. He explained about various schemes, startup funding, seed funding, funding from electronics and IT ministry, etc. So I urge all youngsters who have come here to utilize the opportunities that are provided by the government and programs like this. I would like to thank Mr. Anandan for taking such a noble initiative. He has told about converting Tenkasi into Estonia. So his aim is to provide 5 lakh job opportunities in India, and I am sure people who are presenting today who are here, you will contribute to his idea of Tenkasi, and you will make Tenkasi a global leader in the world map when it comes to startups.
So startup statistics, if you see, India has the second largest number of startups, but there is another data which says India is number one country when it comes to startups that are registered on per day basis in the last 1 year. So that is the momentum that India is picking up. They told me about my fellowship in United States. So when I went to my fellowship, even senior politicians, senators, they thanked India for giving Boeing and other people opportunity to manufacture Air India's aircrafts. I think this is the first time a President of United States of America has come out with a statement thanking India and thanking Air India for providing 10 lakh job opportunities to Americans across 44 states. So we are providing jobs to people abroad also. So it is very easy for us to give jobs to our own people by founding various startup companies. And I thank all the startup companies who have made your pitches. Like all of you, we are also eagerly looking forward to see your pitches and see your interesting ideas. Thank you everyone for the opportunity. Thank you. அரசாங்கத்தில் உள்ள பல ஸ்கீம்களை பற்றி கூறி அவற்றை நாம் உபயோகிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்திய திரு எஸ்ஜி சூர்யா அவர்களுக்கு நன்றி. I invite Padma Shri Sridhar Vembu to present a memento to திரு எஸ்ஜி சூர்யா. On behalf of Dinamalar, Thiru Dinesh would like to present a memento to Thiru Rajaram Santaram, CEO of Sagas Software and Services Private Limited. Of appreciation to Mr. Sridhar Koti, Managing Director of Apps Business IT Solutions, by Thiru Dinesh on behalf of Dinamalar. Thiru Tangaraj, Social Engineer, by Thiru Dinesh on behalf of Thiru Dinamalar.
welcome to Thiru Amaprasad Reddy, State President of Tamil Nadu BJP Sports and Skill Development Cell. Namaskaram, sir. Even though Thiru Rajiv Chandrasekhar, Union Minister of State for Entrepreneurship, Skill Development, Electronics and Information Technology could not join us, he is addressing all of us through a video call. Good morning to all. My greetings to all the entrepreneurs and startups to all who are participating in my Startup Tenkasi Entrepreneurs Challenge. And startups, I would like to of course participating in Startup my colleague and my friend in the BJP, K. Annamalai, BJP Tamil Nadu President, and my friend in the BJP, Sridhar Vembuji Annamalai, who is a legend Tamil Nadu President, an inspiration to startups and entrepreneurs all around the country and the world, and Shri Anantan Ayaswamy, State Vice President of the Tamil Nadu BJP world and the overseas Tamil Development Cell. I congratulate them for conceptualizing the idea of Startup Tenkasi, and of course I thank you for inviting me to speak here. The idea of Startup Tenkasi, and of course I thank you for inviting me to speak here at this program and to all of these startups. The objective between the Startup Tenkasi initiative is a powerful idea, and the powerful idea is an idea that Prime Minister Narendra Modi ji is inculcating in young Indians all over the country. From north to south to east to west, he is urging them, inspiring them to join this tremendous effort of building an India decade, a decade full of technology opportunities in the coming 10 years, to take this innovation ecosystem that India today has built through the energy, the enterprise, the enthusiasm and the determination of young Indians across the nation, to make this innovation ecosystem, which is the third largest in the world today and certainly the fastest growing innovation ecosystem in the world, and make it an ecosystem that will not just earn the envy and respect of all around the world, but certainly create a better future full of opportunities for young Indians across the country. There are many successful stories that the youth of Tenkasi are aware of. The story of Zoho is legendary, and Sridhar Vembu certainly represents in his personality, in his life and in his achievements, a source of inspiration for entrepreneurs and startups all across the country, including Tamil Nadu and Tenkasi. I have full faith in the leadership behind this initiative, that such efforts under the overarching vision of our Prime Minister over the tremendous achievements that the country has made in the last few years will result in Tenkasi emerging as an essential part of the India decade story and creating unique ventures and unique ideas that will serve not just the enterprises and governments of India, but also certainly customers and enterprises all around the world. But before we speak about the future, it is necessary a little bit to understand how we have reached here, how this country in the last 9 years under the leadership of our Prime Minister has transformed from being a country whose the perception about whom around the world was about a dysfunctional democracy, dysfunctional government, how the perception of our country was, it was a country full of possibilities and potential, but limited opportunities, and how the perception of India for many, many decades was that of a country which consumed technologies that were architected, designed and built in the West with very little to contribute on its own, excepting to support those technologies and platforms. In the past 18 months, since I have been given an opportunity to serve by Prime Minister Narendra Modi ji in his Council of Ministers, I have crisscrossed the country and visited over 42 colleges, met with young Indians across north, south, east, west of India, and they all asked me about
this question about what was the old India and what is the new India? What is the difference? And those three questions that I framed, those three perceptions of India pre-2014 are essentially those that characterize old India. And if you look at 2022 today, through the power of technology, Prime Minister Narendra Modi ji has transformed the perception of a dysfunctional governance. With the age-old narrative, when 100 rupees leaves Delhi, only 15 rupees reaches the beneficiaries or a citizen's benefit, to now using technology, using the India stack, using DBT, every citizen across the country receives 100 rupees that is sent from Delhi for his or her benefit, without leakage, without corruption. It is the power of technology that has transformed this perception of India as a dysfunctional governance, dysfunctional democracy that lasted for 6 decades, that has been transformed in the last 9 years. The other perception of what India used to be, that India's economy and India as a country full of young, talented Indians would see the full potential of the young Indians being only realized if they traveled abroad, went to the US, went to various countries. But they never had an opportunity to do well in India. Over the last 9 years, the story of the almost 1 lakh startups, the several hundred unicorns, and the whole spirit and culture of enterprise, the ability to create companies and enterprises without having any famous last name, having access to capital, creating success stories that are earning the respect of the world, envy of the world, that has been scripted over the last 8 years in many, many corners of this country. In many homes, many families, many young Indians have demonstrated that this country, our India, is a country that is full of opportunities for young Indians who have the tenacity, determination, creativity to create enterprises. So again, in a lot of ways, a 6-decade-old narrative of India that young Indians can only shine if they went abroad has been turned on its head by Prime Minister Narendra Modi ji's unstinting support for the dreams and aspirations of young Indians all over the country. The other narrative about India was that we were blandly a consumer of technologies. And today you can see, ranging from ITES to the internet, to consumer tech, to data, to AI, to semiconductors, to electronics, to the blockchain, to cyber security, across the board in cutting edge technologies, India is and Indians are leading the conversations, the design, the development, the delivery of products, devices, solutions and platforms to enterprises, governments all around the world. And this is taking on an increasing intensity as post-COVID. The digitization of the world is increasing. The enterprises around the world, the governments around the world, consumers around the world are all fast digitizing their lives. And the talent to deliver on those products, those solutions, those platforms, those devices is increasingly coming out of India as startups, as companies, as talent that go and work for multinationals that are setting up headquarters in India with their R&D centers, etc., etc. So India has moved from being a consumer of technologies to the Prime Minister's vision, which he outlined in 2015, that we will be a producer of technologies for the world and for our countrymen and women. So it is in this context that in 2021, August 15, Prime Minister looked at the future and said, the coming decade is a decade full of technology opportunities for our young Indians. And he called it the India Decade. It is squarely in this context that the Tenkasi Startup Challenge and efforts like this to catalyze the minds, the spirit and the can-do spirit of many of you young entrepreneurs, wannabe entrepreneurs, startups should be seen. The future of technology, I will not spend too much time in describing the future landscape of opportunities, excepting to say that under Prime Minister Narendra Modi ji, for a young Indian today, the opportunities are endless. And I use a phrase that this generation of young Indians is the most fortunate and the luckiest generation of Indians that have ever lived
in the history of independent India. Because as a young Indian today, as you step out of college, as you look outside, you will see an opportunity rich landscape. Whether it is space, whether it is agriculture, whether it is the internet, whether it is the future of the internet, whether it is artificial intelligence, whether it's computing, whether it's mobile devices, whether it is SaaS, whether it is all kinds of applications today. They are open for young Indians to participate, to build their ideas, to build ventures around the ideas, raise capital, scale up, create franchises and ventures that can then serve customers in their communities, in their state, in their country and around the world. The India Stack, let me give you an example of the power of Indian innovation. The India Stack, which consists of the Aadhaar identity authentication platform and the various other layers including fintech and CoWIN and DigiLocker and multiple other layers that have been added on to constitute the India Stack, has earned the respect of so many nations around the world that we are having a global India Stack conference in the coming months and would be inviting many countries around the world that are interested in implementing the India Stack in their own governments, in their own economies, in their own countries. So India has travelled a large distance in the area of technology capabilities in the last 8 years, and a lot of it has been, a significant amount has been due to both the vision of our Prime Minister and his confidence in our young Indians and the ability of our young Indians all around the country to live up to that confidence and deliver these cutting edge solutions, cutting edge ideas that are earning the respect and envy of the world. It is absolutely clear India is one of the preeminent nations of the world today that is deploying technology for the benefit of its people. It is slowly and systematically changing the whole notion of digital government and digital governance and setting a benchmark for the world's countries and governments to follow. And all of this is being made possible, like I said, by the ingenuity, by the creativity, the dedication of young Indians all over the world. In Tenkasi, today it marks an epic journey to achieving the greater dream of Make in India, Design in India. Tenka has been known for Pudukkai Tendral, Kutrala Saral, its loving and hardworking people, the evergreen farmlands and beautiful mountains. But Tenkasi in coming months and years will also be known for its startups, its creativity and its cutting edge technology work that its young youth will step forward and deliver after this program. The Honorable Prime Minister of India, our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, has always believed, and he said this on August 15, 2021 from the ramparts of the Red Fort. He said that the next decade is India's decade, and he further went on to say, this India's decade will be scripted, built, authored and made a success by the enterprise and the energy of young Indians everywhere. It is this message that I want to tell every one of you today who's attending this program in Tenkasi, that you have a significant opportunity to live up to this dream of our Prime Minister of making India in the coming decade a fully developed nation, and making India a fully developed nation on the back of pursuing all of these opportunities of the India decade, going from a $3.3 trillion economy to a $5 trillion economy and a $10 trillion economy. India today is the fifth largest economy in the world. It is one of the fastest growing digital economies in the world. It is certainly on track to become, after the US, the largest digital economy in the world in the next few years, and it's certainly on track to become, in the next few years, the third largest economy in the world. But all of this really is going to be possible when youngsters like you, startups like you, entrepreneurs like you are fully invested in the story of India being a developed nation, fully committed in developing and building your dreams
and making your dreams a part of the larger Indian dream of creating economic prosperity for all our brothers and sisters across the country, the length and breadth of our great nation. With over 200 pitches received in just 3 days from across the domains of software, e-commerce, artificial intelligence to textile, biotech, food and consumer goods, the Tenkasi challenge represents the fact that the next generation of innovation is certainly not going to come from only from the larger towns in India, but it is also going to come from places like Tenkasi. I certainly believe that given this initiative, given the leadership that Annamalai ji is showing, given the leadership that Anuswami ji is showing, and of course the presence of Sridhar Vembu ji in Tamil Nadu, and as an inspiration, as a mentor, that the entrepreneurs and startups from Tenkasi will join in and make the dream of the India Decade a reality. I wish you all the best for your endeavors. I am confident that initiatives such as this will result in much more economic activity and prosperity, not just in Tenkasi but all over the country. And I hope that you will play a significant role in the Prime Minister's vision of an Amrit Kal, the Prime Minister's vision of a developed nation that has equal opportunity and prosperity for all Indians across the nation. I thank again Annamalai ji, Shri Ayyaswamy ji and Sridhar Vembu ji for being associated with this program, for initiating this program and for enabling the young minds there and the young creative minds there to get a significant opportunity in taking a step forward in realizing their dreams. Ellarku Nandri, thank you, Jai Hind. இந்தியா என்றால் முன்பெல்லாம் செயலிழந்த நிர்வாக மூல நாடு என்று கூறப்பட்டு வந்ததிலிருந்து இப்பொழுது வாய்ப்புகளும் திறமைகளும் இளைஞர்களும் நிறைந்த நாடு என்று மாறிக்கொண்டு வருகிறது. அதுபோல் டெக்னாலஜியோட கன்சியூமர்ஸாக இருக்கிற நாம இன்னைக்கு ப்ரொடியூசர்ஸாக மாறி இருக்கோம். அதுபோல் கோவிட்க்கு அப்புறம் இப்போ உலகம் டிஜிட்டல் வேர்ல்டை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறதுனால இந்தியாவுக்கு இது மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பொதிகை தென்றலுக்கும் குற்றால சாரலுக்கும் மட்டுமே பேர் போன தென்காசி சாற்றல் ஈகோசிஸ்டமிற்கும் பேர் போக வேண்டும் என்று திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர் ஐயா நமக்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். அவருக்கு நன்றி. அவர் சார்பாக திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி, ஸ்டேட் பிரசிடென்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் செல் ஆஃப் தமிழ்நாடு பிஜேபி அவர்களை ஒரு அன்பளிப்பை பெற வருமாறு அழைக்கிறேன். பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீதர் வேம்பு அவர்களை அந்த அன்பளிப்பை அளிக்குமாறு அழைக்கிறேன். On behalf of IT Minister Thiru Rajiv Chandrasekhar, I invite Thiru Amar Prasad Reddy to receive the memento on stage. Well, we have all the great minds and the creative minds here in front of us to create a very bright future for them personally as well as for the nation as well as globally. And we are here to call over the top 12 startups who have been chosen out of the top 200 pitches which we have received, and we are really found it difficult to go ahead with them. And I should certainly thank everyone in the panel as well as the guests here who have put in their immense time and their knowledge, which is the key thing here. And we are certainly happy to have each and every one of them. And on behalf of Startup Tenkasi, I would like to extend a warm invite
to the very first team who is going to be here would be Dr. I, represented by Mr. Karthik. It's a real-time eye screening and a diagnosis app through advanced artificial intelligence. Mr. Karthik, here you go. Good afternoon, everyone. I would like to talk to you about an important issue in the healthcare sector today. According to the report by the WHO, around 2.2 billion people worldwide have vision impairment. Out of the 2.2 billion people, 1 billion cases can be prevented or unaddressed. The major issue that we are facing right now is the early detection of eye diseases. The current technology used by the ophthalmologic doctors is outdated and extremely time consuming. Also, due to the high patient numbers, human errors are also happening. According to the report by WHO, 1 out of 4 cases are going missed. This is causing a major problem to the patients and putting them in high risk. This problem needs to be addressed with urgency. Our team has identified this problem and working on a solution that leverages the cutting edge AI technology. We have developed a cloud-based software that analyzes the retinal images in real time and detects more than 45 abnormalities within a minute. The platform can be accessed by any eye care professional in any browser. The global ophthalmologic technology market is currently valued at $14.4 billion and it is projected to grow at the rate of 10.6% in the next 5 years. In India alone, we have 25,000 ophthalmologists and 45,000 optometrists, representing a significant customer base to our platform. Our business model is subscription based. We offer tiered pricing based on the needs and size of the customer. Our team includes graduates, data scientists from IIT Madras who has years of industrial experience and front-end and back-end developers. Our mentor is an experienced ophthalmologic doctor who provides valuable insights to develop our platform. Thank you for your time and attention. I appreciate this opportunity given by Startup Tenkasi to share our vision with you to address the 1 billion eyesights. If you have any doubts or if you would like to collaborate with us in any manner, please don't hesitate to contact us. We would be delighted to hear you. Thank you all. Thank you. Any questions, panelists? Thank you. Thank you, Karthik, for the short description about your product, and we are happy that it happened within 3 minutes. And now we would just like to remind to all the top 12 selected panelists that you will be having only 3 minutes plus a minute to finish. And if you have any questions, you will be just being probed by the panelists there. So please do stick on to the timings which will be there. And next on stage,
I would like to have a lifestyle product made from vegan products, which is the need of the hour to save the environment and the globe. So we are happy to have Mr. Muthu Subramaniam from IOK. Thank you. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். பாரத தாய், தமிழ் அன்னை, துர்கா, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, காடஸ் ஆஃப் வெல்த், வாரியர் அண்ட் நாலேஜ், இப்படி பெண்களை பற்றி உயர்வாக சொல்கிறது தான் நம்ம சமூகம். இந்த சமூகத்தில் பெண்கள் வந்து அவங்களோட ஸ்டைலிங்காகவும் அவங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்க்காகவும் ஒரு டெட் ஸ்கின் அல்லது ஒரு அனிமல் லெதர்லேருந்து ஒரு பேக்கை கேரி ஓவர் பண்ணால் அது அவங்களுக்கு நெகட்டிவ் வைப்ஸை தரும். ஸோ இதுக்கு ஒரு அல்டர்னேட்டிவாக நாங்கள் பிளான்ட் பேஸ்ட், வெஜிடபிள், ஃப்ரூட்ஸ் பேஸ்டாக லெதர் வந்து மேக் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த லெதர் வந்து எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும், எந்த ஹார்ம்ஃபுல்லும் கிடையாது அனிமல்ஸ்க்கு. ஜீவஸ்து கருணா சாப்பி மைத்ரி தேஷு விதீயதாம், பி கம்பேஷனேட் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லி டு ஆல் த லிவிங் பீங்ஸ் இன் த வேர்ல்ட். இப்படி எல்லா உயிரினங்கள் மேலேயும் அன்போடும் அரவணைப்போடும் இருக்க கற்று தந்ததான் நம்ம சமூகம். இப்படிப்பட்ட சமூகத்தில் நம்ம ஒரு டெட் ஸ்கின்னோ ஒரு அனிமல் லெதரோ யூஸ் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க. இதுக்கு அல்டர்னேட்டிவாக நாங்கள் கொண்டு வந்தது வீகன் லெதர். இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது இந்த லெதரில் சும்மா ப்ரௌன் அண்ட் பிளாக்ல தான் லெதர் வந்து மேக் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரியே கொடுத்தோன்னா நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆடிங் எலமெண்ட்டாக நம்ம ட்ரெடிஷ்னலை பறைசாற்றும் விதமாக போற்றும் விதமாக பி ட்ரெண்டி ஃபீல் ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டில் எங்களோட ப்ராடக்ட்ஸில் ட்ரெடிஷ்னலி ஹேண்ட்மேடு ஹேண்ட் கிராஃப்டட் ஃபேப்ரிக்லேருந்து நாங்கள் வந்து இந்தியன் பிரிண்ட்ஸை வந்து அதில் ஷோகேஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ காஷி விஸ்வநாதர் கோயிலுக்கு நம்ம போனோம் அப்படின்னாக்க அங்கே கோயில் பிரகாரத்தில் எவ்வளவோ பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து இருக்குது, நம்ம பில்லர்ஸில் வந்து செதுக்கியிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து சும்மா ஒரு கேலரியில் இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ பிக்சர் நம்மளோட செல்ஃபியில் மட்டும்தான் இருக்குது. இதுக்கு ஏதாவது ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் ஒரு நல்ல ஒரு மோட்டிவில் நாங்கள் வந்து இந்த மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்கிடெக்சரல் பிளேசஸ் எல்லாம் போய் விசிட் பண்ணி அங்கேருந்து பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸை ரீக்ரியேட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ளோரல் ரங்கோலி. எத்தனை பேருக்கு ரங்கோலி பிரிண்ட் தெரியும்? ஸோ அதுலேருந்து மேக் பண்ணதான் இந்த ஃப்ளோரல் ரங்கோலி பிரிண்ட். இந்த மாதிரி எங்களோட ஒரு ப்ராடக்ட்லையும் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உயர்தர பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் பேட்டர்ன்ஸை ரீக்ரியேட் பண்ணி கொண்டு வரோம். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது மட்டும் இல்லாமல் நாங்கள் வந்து லைஃப் ஸ்டைலில் வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு பெரிய மார்க்கெட் வந்து வேர்ல்டில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்தியாவில் வந்து மோர் தென் 1500+ crores ஆஃப் மார்க்கெட் வந்து இந்த லைஃப் ஸ்டைல் அக்சசரிஸில் இருக்குது. இதில் நம்ம 1% கம்ப்ளீட் பண்ணால் கூட 15 crores. ஸோ இந்த ஒரு நல்ல எய்ம்லையும் அண்ட் பி ட்ரெண்டி ஃபீல் ட்ரெடிஷ்னல் அப்படின்னு ஒரு ட்ரெடிஷ்னலுக்கு ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனோடையும் எங்கள் ப்ராடக்ட்ஸை முன்னெடுத்திருக்கோம். அண்ட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் ராஜபாளையம் ராஜூஸ் காலேஜ், ஐ எம் அ பிகாம் ஃபைனல் இயர் போசிங் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை என்கரேஜ் பண்ணி இப்படி ஒரு ஸ்டேஜ் கொடுத்த என் காலேஜ் ராஜபாளையம் ராஜூஸ் காலேஜஸ்க்கும் அண்ட் ஸ்டார்ட் அப் தென்காசி இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் கொடுக்கறதுக்கும் ரொம்பவே தேங்க்யூ. அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இப்போ ரீசெண்டாக டெல்லி ICARல எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ அங்கே போய் ஸ்டால் பண்ணும்போது உண்மையிலேயே ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் வந்து அவ்வளோ மோட்டிவாக சொன்னதான் இன்றைக்கி என்னை இங்கே வந்து நிற்க வச்சது. ஸோ ஸ்ரீதர் வேம்பு சாருக்கு என்னோட ஆத்மாத நமஸ்காரங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Muthu Subramaniam, please be here. What plant are you using? In the plant line அது வந்தது சார் இப்போ வந்து பேஸ்டாக வந்து பைனாப்பிளோட பீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சார். ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்ஸாக டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். எந்தெந்த பிளான்ட்லாம் ஒத்துழைக்கிறதோ ஸோ அதுக்கேற்றப்பில் லெதர் மேக் பண்ணுவோம். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன, இப்போ ரீசெண்ட் R&D பண்ணும்போது அரச மரத்தோட இலை வந்து காஞ்சதுக்கப்புறம் எடுத்து அதை வந்து ஊற வச்சு அதுலேருந்து ஃபைபர் எடுக்கிறோம். ஸோ இது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை அடுத்து தரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் இருக்கோம் சார். நன்றி. தேங்க்யூ சார். Any more questions, sir? All right. Thank you, Muthu Subramaniam, and happy to have a student being here with us. And next, we are going to have another team from Coimbatore, all the way from Coimbatore, bringing up a robot to address the issues faced in agriculture. So that is A to Z Agri by Vishal and team, and it's an end-to-end agri robot from seeding to harvesting. And we wish you the best, students. Please. Vishal. Stick on to the timelines of 3+1 and followed by questions.
A very pleasant good evening, everybody. We are the team A to Z Tech Valley. So meet our team. A to Z Tech Valley is a startup founded by second-year CSBS students of Sri Krishna College of Engineering and Technology, and we are focusing mainly on developing an autonomous agricultural robot that can do all the activities from planting the seeds, removing the weeds, to harvesting. And it doesn't stop with harvesting. We have also integrated it with an app which has a marketplace where the farmers can directly sell their yield to the industries without being exploited by any middlemen. And we also give them crop suggestions as well as warnings from diseases. And this is done by using IoT, machine learning and autonomous robotics. So this is to solve the labor issues faced in agriculture and make agriculture a very profitable sector. And we are competing in the precision agriculture market, which has valued 8.5 billion industry the last year. And our main competitors are advanced farm and harvest automation. But what makes us unique is that our competitors have focused on single features like harvesting or weeding, but we want to integrate all this into one robot. And right now we are in a working prototype stage and we're looking forward to funds to build it into a complete product. So have you ever wondered how India used to be a country known for its agricultural growth and development, but right now there is drought, farmers are rioting and taking their lives. So in 1990 there were around 12 million people in this agricultural workforce. But in the last 25 years, it narrowly declined to less than 2 million people. So this clearly shows that there is a labor shortage. One thing is that people don't find agriculture to be a very profitable sector, so they don't come into this. Another thing is the current youth generation is not given motivation to come into this. That's the reason we conducted a few surveys and brought up with a solution of a robot and an app that would work together to create a seamless solution. Our robot is completely customizable based on the crop we cultivate. And as we all know, conservation of resources is the need of the hour. We have certain inbuilt technology to use resources very efficiently. And we also have an app which has access of the robot both automatically and manually. And this automatic feature is very distinct because you can be in any part of this world and still have complete access of the robot that is working in your field. And we have certain existing competitors and we have a clear visualization of how we top the chart. And other certain novelties of our product is that our app analyzes environmental conditions like the pH type, the moisture content, as well as the other economic trends about the crops that will give more income and yield to the farmers, and using that they can get our crop suggestions. We also have a platform in our app where we give preventive warnings to the farmers based on the diseases spreading in their locality. And we also calculate each precision of the plant that is done, and this information is stored in blockchain technology so that the users can have the entire history of the plant that they are consuming. And further, I would like to conclude by saying that we want to bring forward this product and create a revolution in the industry of agriculture. And my humble thanks to the organizers of Startup Tenkasi, our respected jury, and all my fellow innovators. Thank you so much once again. I have a couple of questions, really good. First, what does it cost to make this robot? Do you have any idea? சார் இந்த ரோபோட்டோட காஸ்டிங் வந்துட்டு இப்போ நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருக்கிறது படி 4 lakhs ஆகும் சார். பட் ஆனால் எல்லா ஃபார்மர்ஸ்னாலும் இதை அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரெண்டல் பேசிஸில் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி பிளான் பண்ணியிருக்கோம் சார். Actually, this kind of technology, before, see, I know my goal is you make in India, but you sell worldwide. Okay, sir. So one country that I would look at for this is Japan. Okay, sir. Because Japan has strong need for technology in all these areas. Okay, sir. You can try to partner with Japanese companies to definitely both enter the market, and they could be technology collaborators, they could be market in your channel. Sure, sir. So Okay. we also have a collaboration with SRH Berlin University, sir. So they are helping us to, they're collaborating with us to make improvements in our product. I just want to tell you that I would like to talk to you. This, just like you heard from Sri Vembu, we run a program every year, 7 years now, called S-Booster of the Japanese government. I'm the person running it for India, so I'll be happy to take it to the next level and also be able to connect you
And if everything goes well, there's a quarter final that happens in Bangkok in August. After that, finals happens in November in Tokyo. So every year it has been happening, and every year at least one Indian startup has been taking part in it. And I want this year it should be yours. Thank you. Thank you, sir. Definitely. So entering Japan is a good experience because Japanese are very tough customers, very demanding. So it will teach you a lot. Okay, thank you. Yeah. Vishal, Pradeep. So they are my audience there. Yes, I am from agriculture from. Yes, sir. I have done agriculture during my holidays along with my grandfather. Actually, we have just tried the demonstration purpose of the robot, but the final product we are working on it, sir. Sorry. Thank you, sir. Thank you so much. So we are developing this idea from like 12th standard. So we are developing we are now in second year. So we are looking for fundings to improve it more. Thank you. Thank you. ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட் சொல்கிறத விட உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்க வந்திருக்கேன். நீங்கள் படுற அவதி தெரியுது. கரண்ட்டு போயிருச்சு. ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஈபியில் சொல்லியிருக்கிறோம். இது நேற்று முந்தா நாள் பல முறை பேசினோம். கட்டாயமாக உங்கள் நிகழ்ச்சி அப்போது கரண்ட்டு போகாதுன்னு சொன்னவங்க டிரான்ஸ்ஃபார்மரில் இப்போ வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. அது ஏன் 3 மணி நேரம் கழித்து பண்ணால் என்னன்னு தெரியல. ஸோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. நாங்கள் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம். முடிஞ்ச அளவு ரொம்ப சீக்கிரம் இது பண்ணிடுறோம். மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். ஐம் சாரி. நீங்கள் படுற அவதி தெரியுது. we are working on it. we'll fix it. thank you. அவர் சொல்ற வரைக்கும் அது தோணல. Thank you, panelists and the students. ஒரு வார்த்தை சொல்லணும்னா 2013 இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ரோபோட் வாஸ் presented by students from 9th and 10th standard in the World Robot Olympiad held at Indonesia, and which held in a top acclaim by the Lego designers itself. We did not actually go down for a patent, but still it had a very good thing, and I am very happy the oncoming generation has taken it out and meeting it and raising it to the need of the hour. So next we would like to welcome a more similar kind of a startup who is to impact masses, and நம்ம கண்ட்ரியுடைய வேலையின்மை அப்படிங்கிற ஒரு மாயையை துடைக்கிறதுக்காகவும் நிறைய ஸ்டார்ட்அப்ஸை business owners, entrepreneurs encourage பண்றதுக்காக we would like to have Jiva Fabtech, which is an innovative factory model in fabrics which helps in establishing and creating jobs for displaced workers from any industry. So any industry is the catch, and we would like to invite Mr. Venkatesh on stage. Please stick on to your timings. சார் வணக்கம். தென்காசி, நானும் தென்காசி தான் சார். ஸோ இந்த மீட்டிங் ஆரம்பிக்கும் போது சுயசார்பு அப்படிங்கிறத ஆரம்பித்தாங்க. அந்த சுயசார்பு அப்படிங்கிறது நான் கிராமத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பிளான் சார். நம்ம பிளான் சுயசார்பு எப்போ வரும் ஒரு கிராமத்தில்? உணவு தன்னிறைவு, அடுத்து உடை தன்னிறைவு. அந்த உடை தன்னிறைவு அதுதான் நம்மளுடைய கார்மெண்ட் மினி ஜீவா மைக்ரோ அப்பேரல் பிஸ்னஸ் மாடல். ஒரு மினி ஃபேக்ட்ரி எல்லா கிராமங்களுக்கும் வர்ற மாதிரி ஒரு பிளான் சார். ஒரு 20 சீட் கம்பெனி, ஒரு 30 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குற மாதிரி தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய 221 வில்லேஜுக்கும் ஒரு 2-3 இண்டஸ்ட்ரியாக சேர்த்து 2032 500 கார்மெண்ட் ஃபேக்ட்ரி அமைச்சு கொடுக்கலாங்கிற ஒரு பிளான் இருக்குங்க சார். புது என்டர்பிரனர் வர விரும்புகிறவங்க, சப்போஸ் 5 லட்சம் தான் என்கிட்ட இருக்குது, 10 லட்சம் தான் இருக்குது, நான் ஒரு தொழில் பண்ண முடியுமா, ஆனால் எங்கள் ஊரில் உள்ளவங்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு கொடுக்க முடியுமான்னா மிக சரியான ஒரு பிஸ்னஸ் வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்டைல் பார்க் தான். அதை நாங்கள் எடுத்துருக்கிறோம். இதில் உடை உற்பத்தி அப்படிங்கிற தன்னிறைவும் அடையும்.
இது ரூரல் விமன் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற அதுவும் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும். ஒரு டோட்டலாக 700 இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்ம் பண்ண முடியும். ஒரு சார் ஆனந்த ஐயாசாமி சார் ஆரம்பிக்கும்போது சொன்னாங்க, இன்னைக்கு 5000 வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கிறார் ஸ்ரீதர் சார். நம்ம ஒரு 2034 ஒரு 100,000 வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கலாம்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா, அதில் 25,000 நம்ம உருவாக்க முடியும் இந்த மினி அப்பரால் பார்க்கல. ஸோ ஒவ்வொரு கிராமத்துக்கும் வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் போது நமக்கு அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களுக்கும் வந்து மணி ஃப்ளோ ரொட்டீன் ஆகுது. ஸோ இதோட வேலைவாய்ப்பு அந்த சேலரி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 கோடி ரூபா வந்துட்டு ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ரொட்டீன் பண்ண முடியும். சாரி, ஒரு நாளைக்கு வந்து 1 கோடி ரூபா வந்து இங்கேயே மணி ஃப்ளோ கிடைக்கும். ஸோ இந்த எந்த பொல்யூஷனும் வந்து இல்லாமல், ஏர் பொல்யூஷன் இல்லை, நாய்ஸ் பொல்யூஷன் இல்லை, சாயிலுக்கும் வேஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை, ஃபேப்ரிக் சோர்ஸ் பண்ணுறோம், மேக்கிங் பண்ணுறோம், நம்ம கூட இருக்கக்கூடிய எல்லா பெண்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்குறோம். ஸோ அதில் வந்து நமக்கு மனநிறைவு, நமக்கும் ஒரு என்டர்பிரனர்ஸ் உருவாக்குறோம். ஒரு 700+ என்டர்பிரனர்ஸுக்குள்ள ஒரு மினி அப்பரல் மாடல். நம்ம சீனியர் ப்ராஜெக்ட் இன்ஜினியர் மிஸ்டர் சுரேஷ் முருகன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். எல்லாம் இவ்வளோ யங்ஸ்டர்ஸ் முன்னாடி எங்களை சூஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. இதனோட இந்த மைக்ரோ மாடலோட இன்ஸ்பிரேஷனே ஸ்ரீதர் வேம்பு சார் தான். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோ காஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்றைக்கி இருக்கிற அப்பரல் இண்டஸ்ட்ரியோட மேஜர் சேலஞ்சே பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் மேனுஃபேக்சரிங். சென்னையில் ஒரு டிஷர்ட் நீங்கள் வெறும் தையக்கூலில் மட்டும் ஒரு டிஷர்ட் ஒரு மெகா ஃபேக்ட்ரியில் நீங்கள் தைச்சிங்க அப்படின்னா 50 ரூபா ஆகும். நீங்கள் திருப்பூரில் தைச்சிங்கன்னா 35 ரூபா ஆகும். வில்லேஜில் தைச்சிங்கன்னா 25 ரூபா ஆகும். இன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட 2500 crores worth of undergarments being imported from Bangladesh. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதை நீங்கள் பிரேக் பண்ணோம் அப்படின்னா we have to bring the manufacturing industry into villages. இந்த தென்காசியை எதுக்காக சூஸ் பண்ணோன்னா, ஒன்று சாரோட நேட்டிவ், இன்னொன்று இங்கே நிறைய உமன் ஒர்க்கர்ஸ் இருக்கிறாங்க, பீடி சுற்றுறவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்களோட இன்கம்மை டபுள் பண்ணணும். ப்ளஸ் பிடி இண்டஸ்ட்ரீஸ் இன் டிக்ளைன் அண்ட் கவர்மெண்ட் நோபடி இஸ் கோயிங் டு என்கரேஜ் அண்ட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக போயிடும். ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு ஒர்க்கிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க யாரோ ஒரு ஈவன் 5 lakhs இருந்தாலும் we are ready to give the technology and skill development unskilled workersக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த மாடலில் கொண்டு வந்துருக்கிறோம். ஸோ வாட் வி டூ இஸ் பேப்பர் டு ப்ராஜெக்ட். நீங்கள் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா we will support you in getting all the subsidies from government. We will train you on free of cost. பிஸ்னஸ் மாடலையும் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறோம். லேட்டஸ்ட் ஸ்டேஜில் we are planning for a digitization wherein you can we are planning to develop an app wherein you can register your business interest. அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு ட்ரைனிங்ல இருந்து மார்க்கெட்டிங் வரைக்கும் we will support you. We will bring the business for you. So நீங்க பிசினஸ்க்கு எங்கேயும் போக தேவையில்லை. It is not a compulsory one. If you have your own business, you can run on your own. So number 2, back endல உங்களோட own marketingக்கு we will support you. நீங்க பண்ணக்கூடிய ப்ராடக்ட்டை நீங்களே மார்க்கெட் பண்றதுக்கு we will support you. So it will be a complete solution for you. பேப்பர்ல இருந்து full complete solution. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 lakhs ஒரு யங் என்டர்பிரனர் இன்வெஸ்ட் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோங்க. On an average 30,000 to 40,000 rupees per month he will be able to easily earn. அவரோட ROI பார்த்தீங்கன்னா 4 to 5 yearsல எடுக்க முடியும். So this is the micro model concept. நீங்க if you want to add anything please. Time. ஸோ இதுதான் எங்களோட விஷன் அப்படிங்கிறது 2032ல் வந்து எல்லா பஞ்சாயத்துக்கும் 2 units, ஸோ 424 வரும். 7 டவுன் பஞ்சாயத்து 3 யூனிட்டாக பண்ணுறோம், 51. ஸோ இதில் டோட்டல் வேலைவாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது 24,000+. ஸோ 700 என்டர்பிரனர்ஸ். ஸோ டோட்டலாக இந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் உள்ள டர்ன்ஓவர் அப்படிங்கிறது இந்த இண்டஸ்ட்ரியை வச்சு 6 crore per day நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும். My friend Sibi Anand திருப்பூர்ல கார்மெண்ட் ஃபேக்டரி வச்சிருக்காரு. சிபி ஆனந்த் இருக்கீங்களாங்க? அவர் வெளியில் இருப்பார். ஸோ அவரோட கனெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஆக்சுவலி அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த லீடிங் எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் திருப்பூரில் இருந்திருக்காரு. அவருக்கு எல்லா எக்ஸ்போர்ட் யூனிட்ஸும் நல்லா தெரியும். சரி, அவங்களுக்கு இந்த நீங்கள் சொல்கிற எல்லா ப்ராப்ளமும் தெரியும். லேபர் காஸ்ட் பங்களாதேஷோட நம்மளால் இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ண முடியல.
அதுக்கு நீங்கள் சொல்யூஷனும் கரெக்ட். அதை வில்லேஜை கொண்டு வரணும், ஹோம் பேஸ்ட் மைக்ரோ மாடலாக மாற்றணும். இதுக்கு சம் இன்னோவேஷன்ஸ் தேவை. ஐ திங்க் அவரோட கனெக்ட் பண்ணி விடுறேன். யூ கேன் ட்ரை. தேங்க்யூ. So thank you to all. Thank you. Thank you, Mr. Venkatesh. And I think our solution கொடுத்திருக்காரு, which will be workable and a feasible solution for the future. Next, I would like to talk across again with the student community, known as Panchayat Mart. So Panchayat Mart வந்து ஒரு main உங்களுக்கான solution கொடுத்திருக்கோம். And they are actually concentrating on a mission to provide groceries to every rural Indian in line with the urban standards of the delivery. So we would like to see the COVID passed out students from Coimbatore to rock the floor. Thank you. குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிவன். பஞ்சாயத்து மார்ட்னா என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, கிராமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் மளிகை பொருள் with great catalog, convenience of getting delivery within 4 hours and at better cost கொடுத்ததான் பஞ்சாயத்து மார்ட். கிராமத்தில் இருக்கிற மக்கள் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேட்லாக். இப்போ அங்கே இருக்கிற கடையில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கேட்லாக் எதுவுமே இருக்காது, லிமிடெட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இருக்கும். கன்வீனியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அர்பன் ஏரியாஸில் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸில் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா குயிக் காமர்ஸ் செக்மெண்ட்ஸ் லைக் டன்ஸோ, பிக் பாஸ்கெட் இவங்க எல்லாமே இருக்காங்க சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண. வேற ரூரல் பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே இல்லை. காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரூரல் இருக்கிற கடையிலாம் எதுவுமே கொடுக்க முடியாது, ஏன்னா அவங்க சேல்ஸே ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ரூரல் வந்து ரொம்ப கம்மியான பாப்புலேஷன் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு கிராம பஞ்சாயத்துக்கு ஒரு கிராசரி ஸ்டோர் ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடலில் கொடுக்கும்போது நம்ம இதுக்கு சொல்யூஷன் தர முடியும். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு கிராமத்துக்கு பஞ்சாயத்துங்கிறது 5 to 6 வில்லேஜஸ் கவர் ஆகுது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் ஒரு 1500 ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ் கிடைக்கும். அதை வச்சு நம்ம ஃப்ரான்ச்சைஸ் மாடல் நல்லா ரன் பண்ண முடியும். நம்ம கிராசரி ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இருக்கும், வித் பெட்டர் கேட்லாக், கன்வீனியன்ஸ் வந்து 4 hours டெலிவரி பண்ணிடுவாங்க. இதோட மார்க்கெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து 67% பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் தான் இருக்காங்க. 11% ஆஃப் த ஹோல் பாப்புலேஷனுமே வந்து நம்ம இந்தியாவில் தான் இருக்காங்க, நம்ம இந்தியன் கிராமத்தில் தான் இருக்காங்க. இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 2 லட்சம் கிராம பஞ்சாயத்து இருக்கு. மார்க்கெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி $110 billion. இது மார்க்கெட்டிங் எப்படி பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ வந்து ஊராட்சி எலெக்ஷன் நடக்கும், வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொடுத்துருப்பாங்க, பேம்ப்ளெட் கொடுத்து இது மாதிரி எங்களுக்கு ஓட்டு போடுங்க, இது மாதிரி நல்லது பண்ணுறோம். அந்த சேம் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட மார்க்கெட்டிங் நடக்கும். அந்த யார் அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஓனரோ அவங்க வந்து ஒவ்வொரு வீட்டுக்காக போய் இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பிஸ்னஸ் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜி கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக ப்ரொக்யூர் பண்ணி அந்த எங்களோட வேர் ஹவுஸ்லேருந்து ஃப்ரான்ச்சைஸ் ஸ்டோருக்கு போகும், அங்கேருந்து கன்சியூமர்ஸ் பை பண்ணிக்கலாம். அவங்க எதோ ஆப் மூலமாகவோ இல்லை கால் பண்ணியோ வாங்கிக்கலாம். இதில் என்ன பெனிஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா, இ காமர்ஸ் வெப்சைட்ஸ் லைக் ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ண தெரியுதோ அவங்க மட்டும் தான் வாங்க முடியும். இங்கே அப்படி இல்லை, பிசிக்கல் ஸ்டோரும் இருக்கு, அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பும் இருக்கு, ஆன்லைன் கால் பண்ணியும் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ. Thank you, Gopal, first. And next, we would like to have on stage some biodegradable personal care products from Desi Cow Ghee. It's called Naked Nature. அந்த தேசி கவு கீங்கிறது வந்து நெய்யில் எடுக்கப்பட்ட பயோடிகிரேடபிளான ப்ராடக்ட்ஸ் வித்தவுட் எனி கைண்ட் ஆஃப் அடிட்டிவ்ஸ். ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கான ஷெல்ஃப் லைஃப் இல்லை. அண்ட் தட் அகெயின் கம்ஸ் ஃப்ரம் அ ஸ்டூடெண்ட் who has discontinued engineering and gone back to learn biotechnology, which really impressed me, and doing a huge turnover in 3 years. So good to have you here, Surya, and please give a warm response to him. Thank you. Best product இந்த மாதிரி டெமோ கொடுக்கறது தான், டெமோ சாம்பிள் தான் பெஸ்ட் ப்ராடக்ட். Yeah.
Good morning, ladies and gentlemen. This is Surya Varshan from Madurai. I am a BSc Biotech student from Tyagarajar College, Madurai. So, to be very frank, I am a student entrepreneur. So, I am an engineering dropout actually. Engineering in the particular startup. So, I got into BSc Biotechnology. So, I am doing my degree in Madurai. So, what we are, we are the world's first biodegradable and 95% carbon free skincare and hair care brand which is made out of desi cow ghee. So நீங்க இன்னைக்கு யோசிக்கலாம், இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தெரியும், இன்ஸ்டாகிராமோ இல்ல ஆன்லைன் போனீங்கன்னா பல ஆர்கானிக் பிராண்ட்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ அவங்கள மாதிரி நாங்கள் கிடையாது. நாங்கள் வந்து எப்படி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய சோப்ஸோ எங்களுடைய லோஷன்ஸோ எங்களோட சீரம்ஸோ எதுவுமே வந்து தண்ணியையோ இந்த எர்த்தையோ பொல்யூட் பண்ணவே பண்ணாது. அதையும் தாண்டி 95% கார்பன் ஃபுட் பிரிண்டை வந்து குறைச்சிருக்கோம் எங்கள் ப்ராடக்ட் மூலமா. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மாட்டு நெய்யிலிருந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் லைக் ஐ ஸ்டார்டட் திஸ் பேக் இன் 2018 while I was 18 year old. ஸோ ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட்ல இன்ஜினியரிங் விட்டுட்டு ஆரம்பிச்சேன். இன்னைக்கு we have around 69 products in 9 verticals. So we have a global presence with our e-commerce website in 18 countries and more. Like apart from that, we have 3 intellectual properties. So அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா we are doing various research into different kind of products. அதாவது like bird guano, அதாவது பேர்டோட பூப்ல இருந்து ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ற ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு. ஸோ இந்த பிசினஸ்க்குள்ள நான் வரப்ப மெயினான ப்ராப்ளம்ஸா என்னென்ன பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா there is the pollution தான் பெரிய ப்ராப்ளம். ஸோ வாட்டரையும் ஏரையும் இந்த பர்சனல் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எவ்வளோ பொல்யூட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் பொல்யூஷனில் 36% வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் பண்ணுது. ஸோ எதனாலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசர்வேட்டிவ். ஸோ அந்த ப்ரிசர்வேட்டிவை எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணலான்னு பார்க்குற ஒரு தேடலில் தான் நான் வந்து இப்படி ஆயுர்வேதா புக்ஸை ரெஃபர் பண்ணுறப்ப நாட்டு மாட்டு நெய் இட் ஹாஸ் லாட் ஆஃப் ப்ரிசர்வேட்டிவ் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தெரிய வந்து ஐ ஸ்டார்டட் யூசிங் இட். ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் லெட் ஹேவ் அ டீப் டைவ். ஸோ ஒரு சராசரியான மனிதன் வந்து டெய்லி நீங்க குளிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 40,000 லிட்டர் தண்ணியை நீங்க வந்து பொல்யூட் பண்றீங்க. அதையும் தாண்டி ஒரு 6 கிலோ கார்பன் பொல்யூஷன் ப்ரொவைட் பண்றீங்க ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கு. ஸோ லைக் இங்க இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா இப்ப தெரிஞ்சிருக்கும், உங்களுக்கு வந்து இனிமேல் குளிக்காம இருக்கிறதுக்கு ஒரு வேலிட் ரீசனா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தயவு செஞ்சு குளிக்காம இருந்துறாங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது வந்து லைக் என்விரான்மெண்ட்டை மட்டும் பொல்யூட் பண்ணுறது கிடையாது, வேரியஸ் கேன்சர் காஸ் பண்ணுது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜான்சன்ஸ் பேபி அப்படின்ற ஒரு பெரிய நிறுவனத்துக்கு மேலே வந்து 38,000 குழந்தைங்களுக்கு வந்து கேன்சர் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ அதையும் தாண்டி இதுல இருந்து வரக்கூடிய பிளாஸ்டிக் பேக்கிங் வேஸ்ட் வந்து நம்மளால ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது. அதையும் தாண்டி மெரைன் லைஃபை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி எதுக்கு நாங்கள் நெய் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா அதில் வந்து இயற்கையாகவே வந்து ஒரு ப்ரிசர்விங் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குன்றத வந்து எங்களோட எக்ஸ்டென்சிவ் ரிசர்ச் மூலமாக ஃபவுண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ எங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் கேர், ஹேர் கேர், பாத் ப்ராடக்ட்ஸ், பேபி கேர், ஃபுட் கேர், லிப் கேர்ல வந்து லிட்டரலி ஒரு 75 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு இப்போதைக்கு எங்கிட்ட. அது போக ஒரு 18 ப்ராடக்ட்ஸ் R&Dல இருக்கு. ஸோ வி ஹேவ் அ குளோபல் கஸ்டமர் ஆஃப் அரௌண்ட் 18,000 கஸ்டமர்ஸ் இருக்காங்க வேர்ல்டு வைட் எங்களுக்கு. ஸோ அதையும் தாண்டி இன்ன வரைக்கும் 36,000 ஆர்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் ஃபுல்ஃபில் பண்ணி இது வரைக்கும் டெலிவர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதையும் தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா லைக் எங்களுடைய கஸ்டமர் ரிட்டர்னிங் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 45% 65% வந்து மக்கள் வாங்குறவங்க வந்து கண்டிப்பாக ரிட்டர்ன் வாங்குவாங்க. ஸோ அதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட ப்ராடக்டோட எஃபெக்டிவ்னஸ் அண்ட் கிரெடிபிலிட்டி ஆஃப் அவர் ப்ராடக்ட். ஸோ அதுக்கடுத்து எங்களோட ப்ராடக்டோட ப்ரோஸ் பார்த்தீங்கன்னா we have a profit margin of around like 400 to 2,800%, which is astonishing. So அதுக்கடுத்து we have certifications like ISO 9001 2014, ISO 14001 2014, GMP initiated manufacturing license. We have 3 intellectual properties. Apart from that, like we have good manufacturing practice. So financials பார்த்தீங்கன்னா முதல் வருஷம் வந்து நான் இன்ஜினியரிங் விட்டுட்டு வந்தப்ப I literally had 18,000 in turnover. So இந்த வருஷம் வந்து we disclosed around like 9.6 million வந்து turnover பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷம். So 3 years from now like we have a team of 7 people. ஸோ என்னோட அப்பா அம்மா வந்து இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அவங்கள நான் ரொம்ப வந்து லைக் ஐ எம் ரெப்ரசென்டிங் தம் ஹியர். ஸோ அதையும் தாண்டி ஐ எம் வினர் ஆஃப் குளோபல் ஸ்டூடெண்ட் ஆண்டர்பிரனர் அவார்ட் லாஸ்ட் இயர். So then like we are valued at around 100 million in last year. போன வருஷம் ஏப்ரல் 2022ல வந்து எங்களை வந்து 100 மில்லியனுக்கு வந்து சென்னை பேஸ்ட் இன்வெஸ்டர் ஸோ CIIC அதாவது கிரசன்ட்னு இருக்காங்க, ETA அதாவது எமிரேட்ஸ் ட்ரேடிங் அசோசியேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அவங்க வந்து எங்கள் கம்பெனி வந்து 100 மில்லியனுக்கு வேல்யூ பண்ணி வாங்குறதுக்காக வந்திருந்தாங்க. பட் நான் வந்து கம்ப்ளீட் அதை ரிவோக் பண்ணிட்டேன். அதை ரிவோக் பண்ணதுக்கு காரணம் வந்து ஸ்ரீதர் வெம்பு சார் தான். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த கம்பெனி பூட் ஸ்டாப் பண்ணியே நான் கொண்டு போயிடுவேன். 18,000 ரூபாய் வியாபாரம் பார்த்துட்டு இருந்தவன் வந்து இன்னைக்கு 1 கோடி ரூபாய்க்கு நான் டர்ன் ஓவர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபர்தராகவே என்னால் கொண்டு போக முடியும் அப்படின்ற ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து ஸ்ரீதர் வெம்பு சார்ல இருந்து எடுத்துக்கிட்டு இன்ன வரைக்கும் இந்த கம்பெனியை கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் முடிக்கிறது வந்து ஒரு திருக்குறளோட முடிக்கிறேன். ஸோ திருக்குறள் which says that நீரின்றி அமையாது உலகினின் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாது ஒழுக்கு. ஸோ அது என்ன சொல்லுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா any life cannot persist without water, human discipline get destroyed without rain.
ஸோ அந்த ஃபைனல் ஸ்லைடை மட்டும் ஒரு நிமிஷம் கேன் யூ ஜஸ்ட் பாஸ் இட். லாஸ்ட் ஸ்லைடு, அடுத்த ஸ்லைடு. ஸோ இதில் வந்து ஆக்சுவலாக 3 QR கோட் இருக்கு. ஸோ என்னோட கைண்ட் ரெக்வஸ்ட், இதை ஸ்கேன் பண்ணி அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் QR கோட் இட் would be taking to my Instagram page. ஸோ ஏற்கனவே we are having 16,000 followers. ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொருத்தவங்களும் என்னை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா it would be very useful for me. ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்னாப் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உங்கள் ஃபோனை வச்சு. ஸோ செகண்ட் QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணி போனீங்கன்னா it would be taking to my website வேறு ஒரு டாப் செல்லிங் 4 ப்ராடக்ட் அசார்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு 70% டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ தேர்ட் QR கோட் if you just scan it, it would be giving you an code. ஸோ அதில் அதை யூஸ் பண்ணி அப்படின்னா 51% டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் என் ப்ராடக்ட்ஸ் எதனால நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Real suggestion, maybe you can come up with a more affordable line by cutting out some of the. Yeah, sir. We are having another affordable line. Maybe reach a bigger market. Yeah. Sure. Sir, அதே மாதிரி எனக்கு ஒரு கைண்ட் ரெக்வெஸ்ட் சார். Like we are doing lot of corporate gifting kind of thing. TCS க்கு சப்ளை பண்ணியிருக்கோம், SRM க்கு சப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால like I request like if there is any possibility, I'm not asking you to give it to me. Like உங்களால முடிஞ்சா எனக்கு இந்த ஹெல்ப் மட்டும் பண்ணி கொடுங்க சார். Like we can supply it to your employees. That looks very slick. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much. இப்போ 18,000 ரூபாயிலிருந்து 66 லட்சம் 1 கோடி ரூபாய் டர்ன் ஓவர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொன்னீங்க. உங்களுக்கு யார் ஃபண்ட் பண்ணுது, எப்படி இதை வந்து மேனேஜ் பண்ணுறீங்க? ஃபண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னை சுற்றி எப்பயுமே வந்து என்னோட அப்பா, சித்தப்பா, அயம்மால இருந்து எல்லாரும் தேர் ரன்னிங் தேர் ஓன் பிஸ்னஸ். என்னோட அயம்மா இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு ரைஸ் மில் ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்க சின்ன வயசுல இருந்து வியாபாரம் சார்ந்தே இருந்ததுனால லைக் ஐ காட் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் கொண்டு போகணும், ஸோ எப்படி நம்ம கஸ்டமர்ஸ் அப்ரோச் பண்ணணும். ஸோ அப்படின்றது அந்த மாதிரி டாக்டிக்ஸ் வந்து எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே தெரிஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ இட் இஸ் நாட் மை ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ். ஆக்சுவலாக இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 பிஸ்னஸ் ஃபெயில்டு பிஸ்னஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இது வந்து என்னோட 4th பிஸ்னஸ் நான் இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கிறது. ஸோ அதனால லைக் ஐ கேம் அக்ராஸ் பை திஸ் வே. இல்லை, இதுக்கு முதல்ல மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம். லைக் மேனுஃபேக்சரிங் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அம்மா வந்து தூத்துக்குடியில இருந்து வந்தவங்க. தூத்துக்குடியிலேருந்து எங்கள் அப்பா மதுரைக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனாங்க. ஸோ எங்கள் அம்மா வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட அயம்மாயப்பாக்கு திடீர்னு ஆர்த்ரைட்டிஸ் வரும், அதாவது மூட்டு வலி, எலும்பு ஜாயின்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கோ பெயின் வரும். ஸோ எங்கள் அம்மா பார்த்தீங்கன்னா உப்பை வச்சே அதை ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதை வச்சு ரிசர்ச் பண்ணுறப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் என்னோட ப்ராடக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லைக் பாத் சால்ட் தான். ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஏஜ்டு பீப்புள்ஸுக்கு அவங்களுடைய மூட்டு வலி, ஒரு மசில் ஸ்பாசமெல்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணோம். ஸோ அதுதான் தி பெஸ்ட் ஹிட். ஸோ அதை வச்சு தான் வந்து வி ஸ்டார்டட் ஸ்கேலிங் இட் அப். ஸோ என்னோட அம்மா தான் வந்து எனக்கு ஒரு மூலதானமே இந்த மாதிரி. நான் கேட்கறது இதுக்கு மூல பணம் யார் முதல்ல உங்களுக்கு முதலீடு பணம் என்னோட தேர்ட் பிசினஸ் வந்து நான் வந்து டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இ-காமர்ஸ் வந்து நிறைய கம்பெனிஸ்க்கு பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ராம்ராஜ் அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் தான் வந்து வெப்சைட் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ அதுல இருந்து வந்த அமௌண்ட்டை வச்சு லைக் லிட்டரலி இதுல இனிஷியலா இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 85,000 to 90,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் சார். சிம்பிளா வெப்சைட்டுக்கு ஒரே ஒரு 6 ப்ராடக்ட் தான். ஸோ அதையும் தாண்டி எங்களுக்கு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ஐ டோல்ட் யூ இட் would be around 400 to 2,800% வரைக்கும் இருக்கனால எங்களை வந்து ரொம்ப சஸ்டைனபிள் ஆக்கிருச்சு. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுக்காம ஃபர்தரா க்ரோ பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்துச்சு. மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ்க்குலாம் ஃபார்முலேஷன் வந்து எப்படி கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா பிஎஸ்சி பயோகெமிஸ்ட்ரியில காஸ்மெட்டிக் கெமிஸ்ட்ரியை நான் மேஜர் எலெக்டிவா எடுத்து படிச்சேன். ஸோ அதனால தான் வந்து ஃபார்முலேஷன் அடுத்தடுத்து வந்து என்னால் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பண்ண முடியும். நான் கேட்கறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அதுக்கப்புறமா நீங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஒன்று லான்ச் பண்றீங்க. இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் எம்ஆர்பின்னு ஒன்று இருக்கு. எம்ஆர்பி விற்கும் போது there is a price slab and there is a profit margin slab which sets by the government. இதெல்லாம் எப்படி மேனேஜ் பண்றீங்க? லாங் ரன்ல எப்படி எடுத்துன்னு போக போறீங்க? கவர்மெண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் மார்ஜின் செட் பண்ண மாட்டாங்க சார். we should be setting it and government வந்து tax மார்ஜின் செட் பண்ண மாட்டாங்க. there only what you call எம்ஆர்பின்னு ஒன்று இருக்கு. maximum selling price, maximum retail selling price னு இருக்கு. அதெல்லாம் நீங்க வந்து கைட்லைன்ஸ்ல ஃபாலோ பண்ணுங்க. we are following it sir. எங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது பேட்டன்ட் எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதனால we have the rights to have MRP. So MRP வந்து பேட்டன்ட் வச்சிருக்கனால we have the rights to fix the price for our products. So அதனால there is no difficulty in that. நல்லா பண்றீங்க, கைட்லைன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணி நல்லா பண்ணுங்க. thank you so much sir. thank you. தம்பி ஹலோ நீ இப்போ இங்கே வந்தது உன்னோட ப்ராடக்டை விற்கிறதுக்கா, இல்லை மற்றவங்களுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுத்து இது எல்லாம் தமிழ்நாடு பூரா டெவலப் ஆகணும், இந்தியா பூரா டெவலப் ஆகணும் அப்படி? டு பி வெரி ஃப்ராங்க் அபவுட் இட், இது வந்து ஆக்சுவலாக நான் பேட்டன்ட் எடுத்திருக்கிறதுனால ஸோ ஐ எம் நாட் இன் அ சிச்சுவேஷன் டு ப்ரொவைட் த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஹவ் ஐ மேக் த ப்ராடக்ட். ஸோ எப்படி நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக சொல்லிக் கொடுக்குறது வந்து இட்ஸ் லிட்டரலி லைக் ஸ்பாயிலிங் மை பிஸ்னஸ். ஸோ ஒரு பேட்டன்ட்டை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா
ஸோ அதோட கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதையும் தாண்டி வாட் வி ஆர் டூயிங் இஸ் தட் ஒரு 150 ஃபார்மர்ஸுக்கு வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அவங்க கிட்ட இருந்து தான் கம்ப்ளீட்டாக ப்ராடக்ட்ஸை கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஃபேர் ப்ரைஸ் பாலிசி வச்சு ப்ராடக்ட்ஸை கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி சில நல்லது பண்ணுறோம். ஸோ ஃபர்தராக இதை வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஐ எம் நாட் you are ஒரு வெரி ஓப்பன் அண்ட் ஃப்ராங்க். யா சார், ஒரு பிசினஸ் மேன் நான் வந்து என்னோட பிசினஸை நான் தானே சார் ப்ரொமோட் பண்ணி எல்லாரையும் வாங்க சொல்லணும். அதுக்கு வந்து நான் அசிங்கமே படக்கூடாது. ஐ ஷுட் பி சேம்லெஸ் ஃபார் தட். ஓகே ஓகே யா ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். பிஸ்னஸ் மேன் ஷுட் பி சேம்லெஸ், ரொம்ப கரெக்ட். அது திக் ஸ்கின் இருக்கணும்னு சொல்லுவேன். வெரி குட் யா, தேங்க்யூ. ஆல்வேஸ் பி செல்லிங் அப்படிவாங்க. அவர் எவ்வளோ அருமையான பிஸ்னஸ் மேன்னா ஒரு ஃப்ரீ சாப்பிள் கூட கொடுக்காம எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. நல்ல பிஸ்னஸ் சார். நான் வந்து உங்களுக்கு கீழே எல்லாமே ஸ்டாலில் வச்சிருக்கேன் சார். உங்களுக்காகவே ஒரு 3 பாக்ஸ் இருக்கு. வாங்க சார், கண்டிப்பாக தரேன் சார். யா, தேங்க்யூ. ஆல்ரைட், நான் நினச்சதை வேம்பு சார் சொன்னதுக்கு நன்றி. ரொம்ப ஸ்ட்ரீட் ஸ்மார்ட் சேல்ஸ்மேனாக இருந்த சூர்யா அண்ட் அன் இம்ப்ரெசிவ் பர்சன். நான் என்னுடைய சன்னுக்கு சொன்னக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம்பிளாக இருந்தார் அவர். அண்ட் ஹீ இஸ் லெட் பை எக்ஸாம்பிள். நிறையா சேல் பண்ணாமல், அதாவது ஒரு சேமிக்கணும், அதிலிருந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் அது ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் டு தி சக்ஸஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ லைக்வைஸ் ஐ வுட் லைக் டு அகெயின் talk about a student who is not here, but unfortunately he really wanted to be here. Our viral fever infection and he's not been here. His product is also being patented, waiting for the results, and his product is known as Samatva AI. It's an AI powered inclusive recruitment platform. Inclusive people, both abled and specially abled, அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் for the differently abled people along with feasible assistive innovations. So அவரும் காலேஜில் ஃபைனல் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காரு and he is going to have patented rights to him. So a good luck to him. And next we would like to have on stage Shri Suresh from Hyperloops. It's a scalable Hyperloop technology to solve mobility issues, which can help us to travel from Tenkasi to Chennai probably in an hour or so. Thank you. How do I control it? How do I control it? Okay. Hello? Can we start with the slides? Yes, sir. So, welcome Tenkasi and namaskar to our esteemed guests and our esteemed audience. I'm Shri Suresh from IIT Madras, and I'm here to representing Avishkar Hyperloop, and will introduce you to the progress we have done up until now. So, Hyperloop, as our team started out with the goal of fast transportation, that is building a futuristic mode of transportation, and Hyperloop has the potential of taking a passenger from, say, Chennai to Bangalore, that is 350 kilometers in about half an hour. So I think that is a very big goal to go behind and can change the entire dynamics of housing crisis and many other things. So basically, what is a Hyperloop? So Hyperloop is something which has 3 aspects to it: the pod and the tube and the track, as you see in the slides behind. So the pod is when the passengers sit and it levitates above a track and goes inside a vacuum tube. And because of this, there's almost zero air drag because it's vacuum, and there's almost zero friction because of its levitation. So theoretically, we can reach speeds of about 700 to 800 kilometers per hour. And yeah. So can you go to the next slide? Next slide. Next slide. Next slide. Yeah, so we started out by participating in many competitions. So, so these 3 things which you see behind are the prototypes which we have made, the prototypes which we have made. So the leftmost prototype is the prototype which we used to compete in the SpaceX Hyperloop pod competition. Can you go to the next slide? Next slide. I think, can you go back? Third slide. Yeah, forward.
Yeah, so as you see the leftmost picture, that is when in 2019 we participated in the SpaceX Hyperloop Pod competition, and we came in about top 10 out of 1,600 global teams, and we competed in the SpaceX headquarters at California, and also got a chance to get an award from Elon Musk and had a nice chat with him. And he gave us many suggestions and also gave us a good pat in the back for our progress. And thank you. And moving on, we participated in a few European Hyperloop competitions, and we have won many nominations, and have always come in the top 5 for the overall pod category. And as I said before, that we have 3 aspects to the Hyperloop: the pod, the track, and the tube. So we've only been making the pod up until 2021. So we also started focusing on the tube aspect of it. So what we did is that we tried to. So if you want to build a Hyperloop system, say from Chennai to Bangalore, 90% of the infrastructure cost comes from making the tube. So a very important thing to take care is that we make the tube as cheap as possible. So we have done many iterations, many simulations, many validations, and spoken with many professors, and finally ended up with a design. And yes, obviously we did patent that design. We have actually 5 patents for that particular, for our designs. And looking at our progress on this tube aspect and our previous acclamations, we were approached by the Indian Railways and Shri Ashwini Vaishnaji has also visited IIT Madras and had signed an MOU with us, which had given us grants worth 8.34 crores to undertake a mega infrastructure project at IIT Madras. And if you can go to the, yes, can you go I think the 10th, 11th or 12th side? Yeah, behind. So as I said, so he had given us grants to build a mega infrastructure project. So we are building actually a 400 meters long vacuum tube with a 2-meter diameter as a prototype of the real life Hyperloop tube, so that we can test how our pods run through it. And this project is supposed to get over in about, I think, mid-2023, in about July or August of this year. And in fact, the R&D of this project has been completed, and L&T is building this project currently at IIT Madras right now. And we are also building an office space at the IIT Research Park, and Professor Ashok Jhunjhunwala is also a mentor to us for this project. And if you can go to the next slide. Next slide. Yeah, so these are few of the industry support that we have gathered. So after we build this 400 meters long vacuum tube, we will be undertaking our phase 2 of the plan. So the phase 2 of the plan is supposed to be undertaken by a consortium of companies, and a few of the companies in this consortium are people like Bharat Benz, Indian Railways, Tube Investments India, Murugappa Group, L&T, Ashok Leyland, and all these consortium of people. Can you go to the previous slide? And all this consortium of companies will be working to build a 10-kilometer long, real-life sized, full-scaled Hyperloop tube, in which we will do all sorts of testing that will be required, and we're setting all sorts of standards. And once there is successful completion of this testing, we will be undertaking the making of the Hyperloop corridor from Chennai to Bangalore, which will take people in about half an hour. And next slide. Yeah, so I thank you very much for your time, and I hope you find my pitch happy and you can give us some sort of support. Thank you very much. Thank you. What is the tube made of? What is the material for the tube itself? So the material of the tube is mild steel, and it has a thickness of about only 6 mm. So what does it cost, like per meter? So the cost per kilometer comes out about $2 million, sir, which is very cheap compared to all of our other competitors. That is a tube itself? Yes, sir, tube itself. And how about the vacuum, the sucking the air out, all that? So sucking the 2 meter. So how it works is that we have a vacuum pump every kilometer. So the vacuum pump is included in this cost of $2 million. Okay. How much vacuum is maintained in that? Sorry, sir? How good the vacuum has to be? We have about, we will be achieving vacuum of about 5,000 pascals inside. So the atmosphere is 100,000 pascals, we'll be achieving about 5,000 pascals. Yes, sir. That has to be maintained, right? Yes, sir, it has to be maintained. The thing is, like, is there a safety concern with it? The atmosphere? Yes, sir. So once if suppose there is some breach in air pressure, so what we'll do is we'll be stopping all the pods and then going to that location as soon as possible. It will be full IoT enabled, sir. So how it will work is that, like, if you see, making vacuum is energy intensive, but maintaining vacuum isn't energy intensive. So once we make vacuum, we'll just have to maintain the vacuum, and then pods can come out through an airlock system. Well, I was thinking, if it is only $2 million, you can do yes, some sir. village to village transport here and try the idea. Sorry, sir? For half a kilometer or 1 kilometer.
Yes, sir. In fact, we can also build, as ma'am suggested, a hyperloop from Chennai to Tenkasi, and you can always those shuttle are all from big it. projects. Yes, sir. Some small village to small village could be a demonstrator. We can easily do that, sir. Yes, sir. Because here we have the land, so we could do that. Right, sir. Definitely, sir. Definitely. Thank you. More than happy to take your help, sir. Thank you very much, sir. Namaskar. Thank you. Sorry? Yeah, operating cost, we haven't, I don't exactly have numbers as now, but I think, so we did a theoretical study to see what is the cost of a ticket from Chennai to Bangalore, and it came out to be only about 1,200 to 1,300 rupees. So it is competitive with the alternative Yes, mode of it is very much transport. competitive with all the other modes of transportation. If you think about it, it only takes about half an hour to travel from Chennai to Bangalore. So if suppose the housing in Bangalore is even very costly, people can live in Chennai and go to Bangalore. And insert, like Chennai being a tier So we one. can live in Aigudi and go to Chennai. Yes, sir. Yes, sir. So that's what, instead from tier 1 to tier 1 city, we can also build from tier 2 to tier 1 city. So people can live at tier 2 and travel and walk at tier 1 cities very efficiently. So it'll be like a metro for all over India and not just a city. Really great. Yes, sir. Thank you. Thank you. What brings you to start up Tenkasi? Just out of very much curiosity. sir? What brings you to start up Tenkasi? So we are like, we are more than happy to find any sorts of support we can get, sir. So like, as we have many industry people here, we'll also like to gather more of them because this is not a small project. It's a very big project. So we always try to get technical guidance from anyone possible. That puts me on to the second question. Yes, sir. Do you have some collaborators in this? Because I come from the place, I don't know if you know about Delft University. Yes, sir. I have very good contacts, and the Indian students who are working with that right, in sir. Delft. If you'd like to have project collaborators, I can put you across with the Gemeente Amsterdam. Actually, sir, like this is more of a specific conversation. In fact, Delft actually has a student Hyperloop team called Delft Hyperloop, and they have a startup out of it called Heart Hyperloop. So recently, I think just last week, we had the founder of Heart Hyperloop, I think his name is Mr. Mars. He had come over to visit us here at IIT Madras and also look over at our tube. So we are very much in touch with Delft Hyperloop, sir. But very much thank you for your suggestion. If you need further support on this, I can help you. Yes, sir, definitely. We'll need all the support we can gather, sir, because this is a nationwide project. So even just like our Kamakoti, our director, sir, who's very enthusiastic and tries to get all sort of support for IIT Madras, I'll be more than happy to get your support, sir, for Hyperloop. Thank you very much, sir. Namaskar. The right questions asked for them to be over to Tenkasi. And we were really having a hard time to bring them here to scrutinize and take them across to the top 12. So next, we have another equally challenging thought process or an ideation stage from another college student named Gayatri, representing Micro Zoom Zones, which is an e-commerce platform connecting travelers with geographical indexed tagged products to help increase revenue of the local industries and the MSME sector. Over to you, Gayatri. Good evening. Good evening. Kriti, looking so stressed? Yes, Gayatri. I am planning to go on a business trip. ஆனால் பாரு எங்கள் வீட்டில் வந்து இங்கே நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வா, இதெல்லாம் அங்கே கிடைக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனால் நான் இப்போ பிஸ்னஸ் ட்ரிப்பில் இருக்கும்போது அதெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியல. அதான் மைக்ரோ ஜூம் ஜோன் இருக்கே. Yeah, that's right. Yeah, Micro Zoom Zone is an e-commerce application where we connect the highway travelers with the micro and small scale vendors inside the city where they sell GI products like Puvisar Kuriyidu Porutkal. In the highways, we deliver them in the highways. சார் அது என்னன்னா மைக்ரோ ஜூம் ஜோன்லேருந்து உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். அதாவது 1 to 2 hours ப்ரியராகவே நீங்கள் இந்த ரூட் தான் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்க புவிசார் குறியீடு பொருட்களை வந்து நாங்கள் அங்கே உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக அனுப்புவோம். இப்போ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா யூ கேன் கெட் அண்ட் அந்த டெலிவரி வந்து அட்ஹாக்காக ப்ரொவைட் பண்ணலான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கும். So we convert travelers into buyers and we promote micro and small scale industry. Comparing to our competitors, we provide definitely ad hoc services focusing mainly on highway travelers and outskirts of the cities. So
நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இப்போ எங்களோட பிஸ்னஸ், எங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எப்படி இருக்குது இந்த மார்க்கெட்டில் சொல்லணும்னா, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணோம். லைக் மதுரை டு தென்காசி ஒரு நாளைக்கு 1,00,000 பேர் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, நியர்லி ஃப்ளோட்டிங் க்ரௌட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அதில் நாங்கள் வந்து எங்களோட கன்சர்வேட்டிவ் எஸ்டிமேட்டாக ஒரு 500 பேர் எங்கள் கஸ்டமரை எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இந்த 500 பேர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ஆர்டர் வேல்யூ 250 rupees வச்சுக்கிட்டாக்குறோம். 1 டேக்கு சேல்ஸ் வந்து 1.25 lakhs கிட்ட ஆகுது. ஸோ பர் மந்த் வந்து 37.5 lakhs கிட்ட ஆகுது. ஸோ அப்போ வந்து இதில் எங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ப்ராஃபிட் அப்படின்னு கமிஷன் சேல்ஸ் அப்படிங்கிற போது வந்து ஒரு 3.75 lakhs வச்சுக்கிட்டா கூட எங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து 10% இருக்குது. ஸோ இப்போ ஒரு ரோடுக்கு எங்களுக்கு இவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா இது வந்து எவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட் இங்கே ஹைவேல காத்துட்ருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் மதுரையிலேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா எங்கள் ஆஸ் அ நேட்டிவ் வி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் மதுரை. ஸோ அங்கே வந்து ஹைவேஸில் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் டெலிவரிஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கோம். இந்த செகண்ட் மந்த் வி வில் பி ப்ரொவைடிங் லைக் மதுரை டு திண்டுக்கல் எடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ரூட் ஃபுல்லாமே கவர் பண்ணுவோம். இந்த கன்சிக்யூட்டிவ் மந்த்ஸ் வி வில் பி டெவலப்பிங் ஓவர் 38 districts of Tamil Nadu and this is our plan. அண்ட் இந்த இடத்துல எங்களோட டீம் பற்றி சொல்லணும். இது ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸாக சேர்ந்து எடுத்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ். அதாவது ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு டெக்னாலஜியில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக, ஆர்வமாக, டேலண்டடாக இருப்பாங்க. ஸோ எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இனிஷியேட்டிவாக எடுத்த ஸ்டார்ட் அப் தான் இது. அண்ட் இதில் எங்களுக்கு கைட் பண்ணது எங்களோட மென்டார்ஸ் அண்ட் எங்களோட காலேஜ் சப்போர்ட் எங்களுக்கு பெருசாக இருக்குது. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆல். ஸோ மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா மெயின்லி வந்து நாங்கள் வந்து ஃபீல்ட் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஹைவேஸில் ப்ரொவைட் பண்ணுற மாதிரி தான் வைக்கிறோம். ஏன்னா எங்களோட ஃப்ளோட்டிங் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே ஹைவேஸில் தான் இருக்காங்க. ஸோ தட் இஸ் அவர் மார்க்கெட் ஸ்ட்ராட்டஜி. So this builds a self-reliant rural India and we are so proud that we encourage in this. Thank you for this opportunity. Myself R. Gayatri Angashri. Myself Kritika Varshini. We the innovators of Micro Zoom Zone. Eventually everything connects. Thank you. ஃபென்டாஸ்டிக் ஐடியா. இப்போது இதே மாதிரி வந்து ஹைவே லான்ச்னு ஒன்று வந்திருக்கு. இப்போது நிறைய ஹைவேல போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏர்போர்ட் லான்ச் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஹைவே லான்ச்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அவங்களோடலாம் டைப் பண்ணிங்கனாக்கா இன்னும் உங்களுக்கு வந்து நிறைய பர்மனன்ட் பிளேசஸ் கிடைக்கும். யூ கேன் ஆல்சோ டேக் லைக் தட். வண்டர்ஃபுல் ஐடியா. இது ரொம்ப ரொம்ப தேவை. இது எஸ் சார். குட். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ வெரி மச் சார். Thank you for bringing that awareness. And next I would like to have on stage Mr. Gokul from the UHI app, which is a unified health interface in maintaining and providing medical records to doctors, which is again the need of the hour to go according to the mission of our Prime Minister, Digital India. Over to you, Mr. Gokul. Thank you. Hi everyone. The presentation is here. Okay. Prime Minister launched ABDM. It's Ayushman Bharat Digital Mission. Everyone gets a UHI ID. We all know that there is a UPI ID we use on phone where we make financial transactions. Similarly, the Prime Minister dreams about having medical records on phone. Everyone having their medical records on phone. It's a foundational technology. Everyone is talking about health tech AI. This is the building block for running any AI or ML on top of whatever we want to build in future, right? It's not going to happen today. It's going to happen in near future. When someone says healthcare, everyone thinks hospital, cancer care, mammography, right? It's not that. 80% of healthcare happens in primary care clinics and nursing homes. That's where it happens. It's a sector that's completely unserved. Nobody builds anything for them. The complexity of healthcare doesn't reduce instantly because the health facility is small. The complexity remains the same. So you need to build an equally complex system that works in a primary care clinic. It's very hard to build, right? So everyone seems to make the patient responsible for keeping digital records on phone. Everyone is building a patient app. Nobody is building for the creator. Why? It's because it's very hard. Building for creator demands domain expertise. As in, when you're building for doctors are famously busy, right? They are not interested
in doing anything other than healthcare. It's very hard to find time from them. So it's a very long game. Building for doctors doesn't happen like a requirements document, 3 months development time. It doesn't happen like that. You have to sit with doctor and build for like 3-4 years. And that's exactly what we did. We've been building for 5 years. And the regulation of ABDM came at the exact moment we wanted it to come. We are trying to make 40% of our 1.4 billion population, 140 கோடியில் ஒரு 50 கோடி பேரை வந்து அடுத்த 24 மாசத்துல we want to move them to health records on phone. So we are different from everyone because we built it for everyone, everywhere. Every device you can access your health record, and everyone else, whoever has the consent, right? Everyone has the consent can access the health records. And the market welcomed us. Tamil Nadu Medical Council signed an exclusive agreement with us for the next 3 years to roll out what we have built for the 1.66 lakh doctors. And this is just one state, right? India has about 14 lakh doctors and 45,000 nursing homes. Our first goal is this, right? The same 40% of 1.4 billion should go online. We have about 1 million records in the system. We have about 1,000 doctors in the system, and 89% of the records are digital now. Whoever is in the system, 89% of the records have become digital. It's a plug and play for all government primary health centers. Today, government PHCs do not have a system, or they have a very basic system where they record whoever is coming into this. That's what they have. We do a complete health record for PHCs. We are a good combination of technology and doctor folks brought together, and we recently have Swami on board as the sales guy. We have been incubated by IIT Mandi. We are a TANSEED cohort number 3 winner. We have been accredited by Tamil Nadu Medical Council. Right now we have the product, we have the regulatory backing, we have the regulatory push, and this is a window of opportunity. There's a 18 to 24 window of opportunity which we want to utilize to scale at the moment. That's all. How does it compare to conventional like EHR? The standard is UHI, yeah? The standard is Ayushman Bharat Digital Mission. That's the standard, and there are a bunch of, how do I say this? There are a bunch of milestones that have been published. Every milestone is a foundational tech. There are a bunch of APIs, and we have to comply with those APIs to get certified by ABDM. So what is the business model? Who pays for it? The doctors pay for it. How much do they pay? So we worked out a deal with Tamil Nadu Medical Council. We charge about 400 rupees per doctor per month. Okay. It's 419 rupees per doctor per month. That's what the number is. You already clocking revenue? We already are clocking revenue. We already have doctors on board who are paying. Okay, good luck, yeah. Thank you. Well, thank you, Mr. Gokul. And next, we are trying to bring in another mass entrepreneurship which could be really feasible by converting all our waste products into useful and biodegradable products with the help of Mr. Sendil from 5max, creating a sustainable, eco-friendly products from local agri waste and promoting rural employment. Thank you. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். செந்தில்குமார் ஃப்ரம் 5max குரூப், கோயம்புத்தூர். நாங்கள் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு மாற்றாக இயற்கையான முறையில் அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்டிலிருந்து பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்களை அறிமுகப்படுத்தி தயாரித்து வருகிறோம். பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் நமது அன்றாட வாழ்வில் தவிர்க்க முடியாத தேவையாக மாறிவிட்டது. இன்றைய காலகட்டத்தில் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி அதிகமாக அடைந்திருந்தாலும் பிளாஸ்டிக் உபயோகத்தினால் வரும் தீங்கை, ஆரோக்கிய குறைபாடுகளை அறிந்தும் மக்கள் அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்தி கொண்டுதான் இருக்கிறோம். நாம் ஒருமுறை பயன்படுத்தி தூக்கி எறியப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருளானது மண்ணில் மக்குவதற்கு பல ஆண்டுகள் தேவைப்படுகிறது. மேலும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை மறுசுழற்சி செய்ய திட்டமிட்டாலும் பிளாஸ்டிக்கை பிரித்தெடுப்பதற்கு தேவையான டெக்னாலஜி இன்றளவும் நம்மிடம் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இன்று வரையில் மக்கள் அதிக அளவு பிளாஸ்டிக் பொருட்களை உபயோகப்படுத்துவதற்கு காரணம் ஒருமுறை பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளாகவும் மலிவு விலையில் கிடைப்பதாகவும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருளாகவும் இருப்பதால் மட்டுமே மக்கள் ஆர்வமாக தீமையை உணராமல் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். நமது இந்தியாவில் பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்த தடை அமலில் இருந்தாலும்
ஆங்காங்கே பிளாஸ்டிக் பொருட்களின் பயன்பாடு இன்றளவும் நடைமுறையில் இருந்து கொண்டேதான் உள்ளது. இதற்கு காரணம் 100% பிளாஸ்டிக் இல்லாத, மாசுக்கு தீங்கு விளைவிக்காத, எளிதில் மக்கும் தன்மையுள்ள, குறைந்த விலையிலும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய வகையிலும் மாற்றான பொருட்கள் இல்லை என்பதே உண்மை. இவற்றை எல்லாம் கருத்தில் கொண்டு எங்களது முயற்சியில் இயற்கையான முறையில் அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்டில் இருந்து பயோடிகிரேடபிள் ப்ராடக்ட்களை தற்போது அறிமுகப்படுத்தியிருக்கிறோம். நாங்கள் தயாரிக்கும் பொருட்களின் மூலப்பொருட்கள் 100% விவசாய பொருட்கள், கழிவுகள். உதாரணம் அரிசி உமி, அரிசி தவிடு, கரும்பு சக்கை, தேங்காய் நாறு, வாழை மட்டை, வைக்கோல், கடலை ஓடு, இது போல 20க்கும் அதிகமான அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்டிலிருந்து பொருட்களை தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். தற்போது நாங்கள் தயாரிக்கும் இந்த பொருட்கள் அன்றாட தேவைக்கு பயன்படுத்தும் பொருளான டீ கப், தட்டு, கண்டெய்னர், டிஃபன் பாக்ஸ், ஸ்பூன்ஸ் இவை அனைத்தும் தயாரித்துக் கொண்டு வருகிறோம். நாங்கள் தயாரிக்கும் பொருள் 100% பிளாஸ்டிக் இல்லாத, துளியும் மாசு இல்லாத, எளிதில் மக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் தன்மையுடைய பொருட்களாகும். இந்த பிளாஸ்டிக்கிற்கு மாற்றான பொருட்கள் அனைத்தும் மக்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வை இந்தியா முழுவதும் அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் என்ற முயற்சியை முன்னெடுத்து வருகிறோம். எங்களது முயற்சியில் அனைவரும் பங்களிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பொருட்களை தயாரிப்பதற்கான மிஷின்களை நாங்களே தயாரித்து ஆர்வமுள்ள இளம் தொழில் முனைவோர்களுக்கும் மகளிருக்கும் முறையான பயிற்சி அளித்து புதிய தொழில் தொடங்க வலியுறுத்தி வருகிறோம். இந்த முயற்சியின் காரணமாக நாடெங்கிலும் பொருட்களை உற்பத்தி செய்து எளிதில் அனைத்து வகையான மக்களும் கிடைக்கும் வகையிலும் குறைந்த விலையில் கிடைப்பதற்கு வழிவகையை செய்து கொண்டு வருகிறோம். மேலும் தமிழகத்தில் உள்ள மகளிர் சுய உதவி குழுக்கள் மூலம் சென்றடைந்து புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு இதன் லாபகரத்தை எடுத்துரைத்து அது பயிற்சியையும் தமிழ்நாடு ஊரக மேம்பாட்டு திட்டத்தின் மூலம் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி வருகிறோம். 2025க்குள் மாசிலா தூய்மையான இந்தியாவை உருவாக்குவதே எங்களது நோக்கம் என்று இதை எடுத்துக்கொண்டு போயிருக்கோம். இது அந்த மெஷினை நீங்களே பண்ணுறீங்களா? ஆமாம் சார், நாங்கள் அது ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஏன்னா மெஷின் பண்ணுறது தான் நம்ம நாட்டுக்கு ரொம்ப தேவை. இப்போ இந்த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ், ஓகே சார், இப்போ எனக்கு உமி தெரியும், இது நம்ம தேங்காய் நார் தெரியும், அது எப்படி இப்படி கப்பாக மாறுது? அதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராசஸ் இல்லை. ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கிற மெட்டீரியல் ஆட் பண்ணுறோம். 90% அக்ரிகல்ச்சர் வேஸ்ட்டேஜ் யூஸ் பண்ணுறோம் சார். அதாவது நம்ம கரும்பு சக்கை 10% பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் உள்ளது, அது கெசவா பவுட்ரு, ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைபர் கண்டென்ட் என்னென்னலாம் இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணி தான் பண்ணுறோம். 100% பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஓரியன்ட் பொருள் தான். நீங்கள் நார்மலாக மார்க்கெட்டில் எங்கே கிடைக்குதோ ஒரு க்ரோசரி ஷாப்பில் கிடைக்கிற பொருளை வச்சு தான் மேக் பண்ணுறோம். பிளாஸ்டிக்கோட இது என்ன விலை கம்பேர் பண்ணுங்க சார்? இப்போ நீங்கள் ஒரு டீ கிளாஸ் எடுத்தீங்கன்னா 2 rupees தான் சார், நார்மல் டீ கிளாஸ். ஒரு கடையில் பார்த்தா 5 rupees, பிளேட் பார்த்தா 2 rupees தான். நீங்கள் அரைக்கா பிளேட்டில் கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ அரைக்கா பிளேட்டுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, அரைக்கா பிளேட்டில் உங்களுக்கு நார்மலாக உங்களுக்கு சீசன் டைத்தில் தான் கிடைக்கும், அன்சீசன் டைத்தில் கிடைக்காது. அதில் ரா மெட்டீரியல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். எங்களுடைய மோட்டிவ் என்னன்னா, இப்போ சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம தென்காசி எடுத்தால் தென்காசியில் எந்த பொருள் அதிகமாக கிடைக்கும் வேஸ்டேஜ், இப்போ வைக்கோல் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும், இங்கே அதிகமாக வேணான்னு கீழே போடுறாங்க. நெல்லோட கஸ்க்கு இங்கே வேணான்னு சொல்லி ஈஸியாக கீழே போடுவாங்க. அந்த பொருளை வச்சு அதை எப்படி வேஸ்ட் இன்ட்டு ப்ராஃபிட் மாற்றுறது? ஒரு 10-20 மிஷின் வாங்கி, ஓகே சார், நம்ம ஊர்லலாம் ட்ரெயின் பண்ணி, இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி அந்த மைக்ரோ ஸ்பின் பிஸ்னஸ் மாதிரி ஓகே ட்ரெயின் பண்ணி இது வேணா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமா? நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் சார். ட்ரை பண்ணுறதில்ல, ஆல்ரெடி சக்ஸஸ் தான் சார். சரி, ரொம்ப நன்றி. ஆமாம் சார், 2 ரூபா சார், பிளேட் 3 rupees சார். சரி, நல்லா இருக்கு. வில் ட்ரை இட். கண்டிப்பாக வரும் சார். இப்போ எங்களுக்கு கண்டிப்பாக அதான் வால்யூம் மெட்டீரியல், ரா மெட்டீரியல் ரொம்ப ஃப்ரீயாகவே கிடைக்குது சார். நமக்கு நார்மலாகவே ஃப்ரீயாகவே கிடைக்குது. ரா மெட்டீரியல் ஒரு இஷ்யூவே கிடையாது. பட் இது ஹியூஜ் வால்யூமாக கொண்டு போகணுங்கிறது இப்போ எங்களோட நோக்கம். இப்போ நாங்கள் ஒரு ஆள் மட்டுமே பண்ணலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். அதான் ப்ரொடக்ஷன் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஆமாம் ஆமாம். சரி, இந்த மெஷின் காஸ்ட் என்ன இருக்கும் பண்ணுறதுக்கு? சார் 2 lakhsலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சார் மிஷின் ரேட்டு. நாங்கள் இதை வந்து R&D பண்ணி அடுத்த ஆட்டோமேட்டிக் லெவலில் கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ வரைக்கும் R&Dயில் போயிட்டு இருக்கு. முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு மெட்டீரியல் வச்சு பண்ணோம். இப்போ 20+ ரா மெட்டீரியல் நாங்கள் கொண்டு வந்துட்டோம். வேஸ்ட்டில் ஒரு மெட்டீரியல் இப்போ இன்னும் கொண்டு போயிட்டே இருக்கிறோம். இது பெரிய லெவலில் கொண்டு போகணுங்கிறது எங்களுக்கு ஒரு ஆசை. அவ்வளோதான். ரொம்ப நன்றி, நல்லா பாட்டுங்க. மிஷின் சார், மிஷின் தான் சார். எவ்ரி 3 minutesக்கு வந்து நீங்கள் 30 கப் 50 cups வரைக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். இப்போ இருக்க எங்களோட கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் எங்கள் ப்ராஜெக்ட்டில். தேங்க்யூ சார். ஹலோ, எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. ஹலோ தம்பி, எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. சொல்லுங்க சார். இப்போ நாங்கள் அமர்த்தி வாசகத்தில் மாற்றுத் தொழிலாளிகளுக்கு இந்த மாதிரி செய்யலாம், அவங்களுக்கும் ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், அவங்க அதில் வச்சு இதை பண்ண முடியும் இல்லையா? நம்ம பண்ண முடியும் சார். இது சிங்கிள் பேஸில் லேடிஸாக ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி ரொம்ப காம்பேக்டான மிஷினரிஸ் தான். எல்லா பேருமே தாராளமாக பண்ணலாம். உங்களுடைய கான்டாக்ட் கொடுங்க, நாங்கள் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். கண்டிப்பாக. ஷூர் சார். மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட் இதோட கம்மி தான், 85 தான். நான் 2 rupees செல் பண்ணுறேன். ஓகே சார், கீழே வந்து. ஹலோ, ஸோ உங்கள் ப்ராடக்ட் நல்ல ப்ராடக்ட். இப்போது நீங்கள் வேஸ்ட்லேருந்து இந்த ரீசைக்கிள் பண்ணி பண்ணுறீங்க. ஆமாம் சார். உங்கள் ப்ராடக்ட்டை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா? நல்லா பண்ணலாம் சார். பட் ஆனால் இதே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக தான் நாங்கள் கொடுக்குறோம். பேப்பர் கப் ரேட்டுக்கு தான் கொடுக்குறோம். ஸோ அதனால் கன்சியூம் பண்ண தூக்கி போட்டால் அது அனிமல் ஃபீடுக்கு தாராளமாக போகுது. அது திருப்பி நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ண தேவையில்லை. அனிமல் ஃபீடே ரீசைக்கிள் தான் நமக்கு. சரி, ஒரு ஒரு மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ வருது
சார் இதை வந்து ஸ்மால் ஸ்கேலையும் பண்ணலாம், பெரிய நம்ம கமர்ஷியலாகவும் பெரிய லெவலும் கொண்டு போகலாம் சார். இப்போ கமர்ஷியலாக கொண்டு போனோம், ஒரு டெய்லி வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் 1 lakh ப்ராடக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு 25 lakhs to 30 lakhs வரைக்கும் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணி மிஷினரிஸ் போட்டால் கண்டிப்பாக நம்ம அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் எந்த இடத்துல வேணா பண்ணலாமா? தாராளமாக பண்ணலாம். நம்ம தென்காசி டிஸ்ட்ரிக்ட் பொறுத்து தாராளமாக பண்ணலாம். அதுக்குன்னா லேபர்ஸ் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்களா? சார் லேபர்ஸில் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுப்போம், ஃபுல் ட்ரைனிங் கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். நீங்கள் லேபர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ட்ரைனிங் கொடுத்துருவோம். எங்களோட இப்போ கான்செப்டே ஃபுல்லாக லேடிஸ் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்காக தான் நாங்கள் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். மகளிர் சுய உதவி குழுக்களுக்கு ஃபுல்லாக இதை கொண்டு போனோம்னா பெரிய லெவலில், ஏன்னா எங்கள்கிட்ட வந்து ஆர்டர் நிறைய இருக்குது. நாங்கள் இந்த மாதிரி அரசு விழாக்களும் சரி எல்லா இடத்துலையும் இந்த மாதிரி நாங்கள் ப்ரொமோஷனுக்கு எங்கள் டிஸ்பிளே வைக்கிறோம். எங்களுக்கு டெய்லி ஆர்டர் வருது. ஏன் இந்த கல்யாண மண்டபத்திலே இருந்து நாங்கள் இன்னைக்கு காலையில் ப்ரொமோட் வச்ச கீழே உள்ள கேட்டரிங் சர்வீஸ் உள்ளவங்க நாங்கள் வாங்கிக்கிறோம், பிளேட் இருந்தால் சொல்லுங்கள், விசிட்டிங் கார்டு கொடுங்க கேட்குறாங்க. இதுவே எங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் தான். சரிங்களா? இல்லை நீங்கள் இது ஃப்ரான்ச்சைஸி கொடுக்குறீங்களா இல்லை பிஸ்னஸ் மாடலே கொடுக்குறீங்களா? இல்லை சார், எங்களோட பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்து நாங்கள் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறோம். நாங்கள் உங்களுக்கு அந்த ஃபார்முலா நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். ஓகே, அதை எப்படி மிக்சிங் பண்ணுற ஃபார்முலா தான் மெயின் மேட்ரு, அதை உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறோம். நம்ம தனியாக அப்புறம் பேசலாம், ஆஃப்லைனில் பேசலாம். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ மிஸ்டர் செந்தில். அவர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நாங்கள் ப்ராடக்டை வெயிட் பண்ணணும்னு கூப்பிடும் போதே வந்து ஒரு பெரிய கதை சொன்னார். அந்த கதையில் நிறைய சமூக நோக்கம் இருந்தது. அதே மாதிரி நிறைய விமனை உள்ளே கொண்டு வரணும், ஈஸி எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ அதுக்கான நீடை ரொம்ப ஜஸ்டிஃபைடாக சொல்லியிருந்தார். ஸோ அவருடைய நேர்மை வாஸ் ரியலி ரியலி அப்ரிஷியேட்டபிள். ஸோ நெக்ஸ்ட் அண்ட் தி லாஸ்ட் we would like to have Shyam Sundar from CHIPS, which is about a mission for air-powered vehicle. And please put your hands for him. Thank you. Good evening everyone present here. Our startup is CHIPS AV, which is an air-powered vehicle. Simple சொல்லணும்னா நம்ம இப்போ டயர் காத்தடிக்கும்ல, அந்த காற்றை வச்சு we are going to run a vehicle. This is CHIPS AV, air-powered vehicle. Why CHIPS AV? Why an air-powered vehicle? There is an EV, there is a conventional fuel type vehicle. Why air-powered vehicle? In conventional fuel type vehicle, there is many flaws such as emission of carbon dioxide and fuel rate has been increased. While as in a EV, everyone thinks it's sustainable, but it's not. EV is not a zero emission vehicle at all. It emits huge amount of pollution, which we may not know. EV's art is battery. For manufacturing of a battery, we need lithium. Lithium has been mined through mines where few kilos of lithium needs 300 barrels of oil, which creates huge amount of pollution. This makes way for our compressed air vehicle. It has no pollution. It's more sustainable than an EV. Next slide. Our vehicle is environmental friendly, cost efficient, lightweight and fully made in India. Our vehicle goes up to 25 km speed as it's no need of no registration, no license plate and no driver's license and even no helmet. We are going to use this for micro mobility all over the institutes. We are basically from Vellore, where VIT, CMC and Narvi, these are the vast institute and industrial areas where it consists of 700 to 800 acres. When a person tries to move from one building to other building, it takes huge amount of time. So they use a conventional fuel type, which creates huge amount of emission of carbon dioxide. To reduce this, we came up for compressed air, where it does not emit any kind of toxic gases, and it's much more efficient and cost efficient. These are the features of our vehicle, where our vehicle gives 50 km mileage for a 10-liter gas. We are using specialized scuba diving tank cylinder for the fuel tank, which can contain 10 liters of air at the pressure of 170 bar. We can recharge a cylinder at 30 seconds, which means with 30 seconds of time we can go up to 50 kilometers. We use a digital app for instrumentation cluster, which reduces our electronics waste and so on. Next. Our app
consists of instrumentation cluster. It also has many security and privacy features such as fingerprint authentication. It uses Google security and privacy. We can do online gateway payments. We can also see the previous data, write data, so that we can have the reports and database. And it's easily connectivity. It has a easy connectivity with the vehicle, where no vehicle can be mismatched with another application. Next slide. This is our instrumentation cluster. It's a basic instrumentation cluster which shows all necessary items to us. Currently, we have done our research analysis and we have developed and prototyped our engine. Currently, it's in patent process where I can't much explain about this. Our electronics pneumatic system is being developed and the alpha version of our mobile has been done. இந்த ஏர் இன்ஜின் நான் போய் விக்கிபீடியாவில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன். இதெல்லாம் சேஃப்டி கன்சர்ன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று அது ஒரு பிரச்சனை இல்லையா? அது இது நோ சார், நோ டெக்னாலஜி இல்லை. சேஃப்டினா ஓகே, ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த ப்ரெஷர் குறைய ஸ்பீடு குறையும் ரேஞ்சு. ஸோ 50 கிலோமீட்டர்ஸ் நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஃபார் அ 10 லிட்டர் டேங்க். எவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த டேங்க்கில்? வாட் இஸ் த ப்ரெஷர்? The total pressure of the tank will be 170 bar, sir. For the inlet of 170 bar. 170 kilopascal. What is the number? Bar. Okay. BAR. So 170 atmosphere. What's sir? What is the pressure? You said 170 atmospheric pressure? No sir, 170 bar pressure, sir. Okay. Bar. Okay. Bar. Yes, sir. I am used to Pascal. So atmosphere is about 1 lakh Pascal. It's megapascal. 170 megapascal. Megapascal. Okay. Megapascal. Okay. 17 megapascal. 17 megapascal. Okay. 17. So that is 170 times our atmospheric pressure. Yes, sir. That is that containment has to hold for that period, right? Yes, sir. It's a special type of scuba diving tank which can withstand up to 300 bars. Okay. 30 megapascals. So if somebody accidentally punctures it, it gets into an accident, what happens? No, sir. It's not possible. In the world, only 2 companies are making pneumatic products. One is Fisto and the other one is a Japanese company. I also saw the motor type, all that. That's a asymmetrical motor, right? That vane motor or whatever you call it. Yes, sir. Vane motor. I was checking it all out because I saw it. I am curious about this. But have you got something working yet? What, sir? Well, see that, no? Well, see a prototype, irka? Yes, sir. We are applied for patent. I can't much explain about it. It's a working model. Just last week we did done a first analysis where there is no leakage of gas. Okay. It's a 3D model. When it comes to our vehicle, it will be a aluminum model, aluminum engine. It will be more compact than this. So this is the air intake? The air intake is here. Yes, sir. Air intake will be there. There will be a shaft connected over the, which will be connected over the wheels. Yeah, when you have a demo, I would like to see it sometime, okay? Yes, sir. It's under development. We need to integrate all the things as a vehicle because the body and chassis. First get the working prototype where the vehicle will move and give me. Yes, sir. Take me 3 kilometers. Then I'll buy one. Okay. Thank you. Yeah, thanks, sir. Thank you. Well, that was the last team on stage for you, and we would like to say that actually startup name itself is used as a beginning to start something innovative, to add value to technology, environment and people. So I would like to personally thank all the 200 of them who really applied and who made it here. And now I would like to ask Akshaya to come over and take over. Thank you. தேங்க்யூ ஸ்ரீதேவி. நம்ம அட்டகாசமான பிக்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம். இன்னும் 10-20 வருஷத்துல இதெல்லாம் பெரிய கம்பெனியாக வளர்ந்து நமக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக்கும் என்று நம்புகிறோம். Please give another round of applause for everyone who came up on the stage here giving amazing pictures. I'm also happy to announce.
15 வருஷம் முன்னாடி ஐஐடி மெட்ராஸில் ஸ்டார்ட் அப் பிச் வச்சா கூட இவ்வளோ குவாலிட்டி வராது. இன்றைக்கி நம்ம நாட்டில் தென்காசியிலே இவ்வளோ குவாலிட்டி வந்திருக்கு. ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் நாட் ஜஸ்ட் தென்காசி, பட் எவ்வளோ தூரம் நம்ம நாடு முன்னேறி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் ஒரு, அதாவது நம்ம நிறைய பேர் வந்து நம்ம நாட்டை பற்றி இந்த பிரச்சனை இருக்குது அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு நினைக்கிறோம். பட் இதில் வந்த குவாலிட்டிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சிலிக்கன் வேலிலேயே இந்த அளவுக்கு இவ்வளோ இது வந்தாலே ரொம்ப பெருமைப்படுவாங்க. ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி, ஐம் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் தட். So thanks Mr. Sridhar Vembu for that. I want to tell you I've been attending almost every few days one global competition. The startup that pitched today no less. So I'm very happy to see the quality of startups, and a lot more can be done. It's a lot of promise here. I think Ananthan, I must congratulate you. For this amazing work you have done. And we are here to help you. As I said, it requires the entire ecosystem to bring an entrepreneur. So I'm going to contribute a lot for you. Thank you, sir. Thank you, everyone. So on behalf of Zoho, I am very happy to announce that Padma Shri Sridhar Vembu has invited all of these 20 entrepreneurs for a private dinner at his office. So, as a token of appreciation for the amazing work they have done. Thank you. அடுத்ததாக State President of Tamil Nadu BJP oversees and other state Tamil Developmental Cell and the President of Cine Musicians Union, Music Director Kalaimamani Dina அவர்களை நான் வாழ்த்துரை அளிக்க மேடைக்கு அழைக்கிறேன். தென்காசி மக்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம். சினிமாவை பற்றி சொல்லணும்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 படங்களுக்கு தென்காசிலையும் குற்றாலத்தையும் ஷூட் பண்ணாத இடமே கிடையாது. ஏன்னா சினிமாக்காரனால அதை முதல்ல இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துறேன். என்னுடைய நிறைய பாடல்கள் குற்றாலத்திலையும் தென்காசியை சுற்றியும் நிறைய பாடல்கள் படமாக்கப்பட்டது. ஸோ அப்படிப்பட்ட தென்காசி மக்களுக்காகவே நல்லது பண்ணணும்னு ஒரு நல்ல எண்ணத்தோட வந்திருக்கும் ஆனந்தன் ஐயாசாமி, அதாவது என்னன்னா ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள், தான் படிச்சா போறோம் தான் சாப்பிட்டா போறோம் என்ற இந்த உலகத்துல இவர் ஒரு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்து ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறந்து கஷ்டப்பட்டு அமெரிக்காலாம் போய் தொழில் படித்து வளர்ந்து அங்கே அவருக்கு ஒரு தனி இடத்தை பிடித்து மீண்டும் தென்காசிக்கு வந்து உங்ககிட்ட நான் அமெரிக்காவில் இருக்கேன்னு சொல்லாம இந்த மக்களையும் நான் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போவேன்னு நினைக்கிறார் பாருங்க. அதான் ஆனந்தன் ஐயாசாமி. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஐயாசாமி, நீங்க எங்களுடைய பிரிவுல துணைத் தலைவராக இருக்கிறதுக்கு நான் பெருமை கொள்கிறேன். அதேபோல் இந்த மேடையில் சிறப்பு மிக்க ஒரு மனிதர் இருக்கார், எஸ்ஜி சூர்யா அவர்கள், நம்முடைய சகோதரர் மாநில செயலாளர். அவர் கூட ரொம்ப திறமை வாய்ந்தவர். இப்போ ஒரு மாத காலமாக அமெரிக்கா போன்ற வெளிநாடுகளில் சுற்றுப்பயணம் செய்து நம்முடைய தமிழ் கலாச்சாரம், அங்க இருக்கிற கலாச்சாரத்தோட நம்ம என்ன பண்ணணும்னு நிறைய விஷயங்களை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறாரு. அவருக்கும் இந்த மேடையில் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அதே போல் சகோதரர் விளையாட்டு மேம்பாட்டு தலைவர் அமர் பிரசாத் ரெட்டி அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மேலும் இந்த மேடையில் வேற ஜீனியர்ஸ் இருக்காங்க.
இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படின்னா தொழில்ல தனக்குன்னு ஒரு பெயர் சம்பாதித்து அவங்க எத்தனையோ பேரை உருவாக்கி இப்போ இந்த மேடையில உருவாக்குறதுக்காக உங்களை எல்லாம் செலக்ட் பண்றதுக்காக இங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி அறிஞர்கள் இந்த மேடையில இவங்க இருக்கும்போது இவங்களுக்கெல்லாம் வணக்கத்தை நம்ம தெரிவிக்கிறதுல சந்தோஷப்படுறேன். நம்ம மோடி ஐயாவை பத்தி, பாரத பிரதமர் மோடி ஐயா பத்தி ஒரு 2 விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இது ரொம்ப முக்கியம். ஒரு பணம் உள்ளவர்கள் மட்டும்தான் வந்து டாய்லெட் அட்டாச்சு டாய்லெட், பெட்ரூம் அட்டாச் டாய்லெட் வச்சிருப்பாங்க. ஆனா அது இல்லைன்னா முடியவே முடியாது. இல்ல பெட்ரூம் அட்டாச் டாய்லெட்ன்றது அந்த கான்செப்ட் வந்து தானே சொந்தமா இருக்கிறவங்க தான் கட்டணும்ல. ஆனா ஒரு குக்கிராமத்துல கூட எல்லாருக்கும் தனியா டாய்லெட் வேணும்னு ஒரு யோசிச்சா பாருங்க, அவர் தாங்க மகான் நம்ம மோடி ஐயா. அதுதானங்க தான் அரசு ஆளுநர் நினைக்கல, தன் மக்களும் உண்மையை அனுபவிக்க வேண்டும் நினைச்சார் பாருங்க. அதனால அவர் மேல எனக்கு அவ்வளவு ஒரு பக்தி, அவ்வளவு ஒரு பாசம் எனக்கு இருக்கு. அதே போல இன்னொரு விஷயம் கூட எனக்கு அவர் மேல இருக்கு. ஆங்கிலேயர்கள் நம்மளை அடிமைப்படுத்தி நம் ரத்தத்தை எல்லாம் உறிஞ்சி கட்டப்பட்டதான் பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ். அங்க இருக்க பாராளுமன்ற கூட்டம், அந்த ஹவுஸ் பார்லிமெண்ட் ஹவுஸ். ஆனா அதை பாருங்க, நம்மளுடைய இந்தியர்களோட வரி பணத்துல புதுசா புதுப்பிச்சுட்டு புதுசா பார்லிமெண்ட் கட்டி அங்க உட்கார்ந்து நம்மளுக்கு வேண்டிய திட்டங்களை போடுறாரு பாருங்க. அதுதாங்க பாரத பிரதமர். வெள்ளக்காரன் கட்டினதுல நான் பண்ண மாட்டேன், நம்ம கட்டின பார்லிமெண்ட்ல பண்ணுவேன்னு பண்ணாரு பாருங்க. அது மேலதான் எனக்கு அவர் மேல அவரோட பக்தி, அவரோட பாசம் வந்திருக்கு. இதுதான் புரட்சி என்பது. அதே மாதிரிதான் நம்ம ஐயாசாமி அவர் கூட தான் படிச்சது மட்டும் போராது, தன்னுடைய மக்களையும் அடுத்த நிலைமைக்கு கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறாரு பாருங்க. அவரும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த மாதிரி நல்ல மனிதர்கள், நல்ல மனிதர்கள் நம்ம இந்தியாவில் இருக்கும் பொழுது நம்மள மாதிரி இளைஞர்களுக்கு பயமே கிடையாது. இந்த மாதிரி உங்களுடைய டெக்னாலஜி என்ன முன்னேற்றம் அடையுமோ அதை வந்து செய்யக்கூடிய திறமை வாய்ந்த இந்த தென்காசியில் இருக்கு. அதை கண்டுபிடிச்சு ஆனந்தன் ஐயாசாமி கொண்டு வந்து உங்களை எல்லாம் வந்து ஒருங்கிணைத்து இப்படி ஒரு பெரும் நிகழ்ச்சியை பண்ணதுக்கு அவருக்கு நாம் அனைவரும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, மேலும் இன்னும் ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட். இதெல்லாம் ஓகே, இது வந்து உங்க ஊருக்கு வந்து அவர் பண்றாரு. ஆனா வர எலெக்ஷன்ல 24ல அவரை நீங்க எம்பி ஆக்கிடுங்க, இன்னும் சூப்பரா பண்ணிடலாம். சரி 24 விட்டீங்களா, 26ல ஒரு எம்எல்ஏ ஆக்குறீங்க, பாக்குறீங்க. இந்த தென்காசியை வேற கட்டத்துக்கு கொண்டு போவார் அவரு. அது உங்களால முடியும். தென்காசி மக்களே, உங்களால் கண்டிப்பாக அது முடியும். நீங்க கண்டிப்பா செய்யணும். உங்களுக்காக உழைக்கிற ஒரு மனிதனுக்காக நீங்க கண்டிப்பா செய்ய வேண்டும். கண்டிப்பா செய்யுங்க. மேலும் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நிறைய வாட்டி ஷூட்டிங் வந்திருப்பேன் தென்காசி. இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் கட்சிக்காக வந்திருக்கேன். அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இந்த சபையில அவருக்கு பெருங்கோட்டை பொறுப்பாளராக இந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்துக்கு இந்த பிரிவின் சார்பில் அவரை நாங்க அறிவிக்கிறோம். வாங்க ஆனந்தம் ஐயா சார். மிக்க நன்றி, மிக்க நன்றி. Thank you.
நிகழ்ச்சியை பற்றி அறிவித்த போது நம்ம பரிசுகளும் அறிவிச்சிருந்தோம். 3ஆம் இடத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து 25,000 ரூபாய், 2ஆம் இடத்தை பிரிப்பவருக்கு 50,000 ரூபாய், முதலிடத்திற்கு வருபவருக்கு 1,00,000 ரூபாய் என்று. யார் என்று வெற்றி பெற்றார்கள் என்று நம்ம பார்க்கலாம். I would like to invite Sridevi to announce the results. I know the toughest job is handed to me. Well, we really feel that yes, all things come to a very good end, and I feel this entire journey of traveling across with all these 200 of them had given me immense knowledge of how the youth as well as the old established who take up things. And out of this, I really feel all of them had done justice. எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு சரியானது, சரியான பாதை, சரியான நோக்கம், செயல். நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க செயல்ங்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவான ரொம்ப முக்கியமான சொல் அப்படிங்க. அந்த செயலை தெளிவாக செஞ்சிருக்கிறதுக்காக எல்லாத்துக்குமான ஒரு பெரிய கைத்தட்டல். அண்ட் இதில் இந்த கஷ்டமான வேலைகளை செய்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை எல்லாத்தையும் ஒரு கெஸ் பண்ண வைக்க முடியுமான்னு நான் பார்க்குறேன். ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ்ங்கிறத அப்புறமா பார்க்கலாம். Should be, we can start with third prize. யாரா இருக்க முடியும்னு கெஸ் பண்ணுறீங்க? 25,000 rupees and a big motivation in an accredited with acknowledged and accredited people. So யாரா இருக்க முடியும்? Any guesses, crowd? I think I have a lot of youngsters here. At least you have to stand up for yourselves. இருக்கலாம். Students, please stand up for yourselves and tell an answer. That's a great thing. Alright. I know எல்லாரும் ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So fine, we will start with the third place, and out of the 200, I would not say 12, it's out of 200. So the third place goes to micro zoom zones with a geographical index. Please, can we have the team on stage? And that's the very first stage for them here. And I'm very happy to have them here. And I would request Padma Shri Vembuji as well as all the honoraries to give them the gift. So Gayatri பத்தி சொல்லணும்னா hard to believe, night 10 o'clock zoom call வச்சிருந்தோம் நானும் அவங்களும். ஒரு வெட்டிங் ஆஃப் த ப்ராடக்ட், அது உங்களுடைய முதல் மேடை. ஒரு விமனா, ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டா I would certainly take pleasure in wishing them the best on behalf of all the dignitaries. Thank you. So now one tension has got over. Should we will move on to the second. The second place. Alright, so the best is being done by them, and I would like to say that, of course, with a impressive product, and நம்ம இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் கண்ட்ரியாக இருக்கணுங்கிறத ஸ்ரீதர் வேம்பு சாருடைய பெரிய ஒரு ட்ரீம். ஸோ அந்த ட்ரீமை நோக்கி நடக்கவும், மாஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கும், எக்கானமியை பில்டப் பண்ணி பயோடிகிரேடபிள்
வேஸ்ட்ல இருந்து யூட்டிலிட்டி ப்ராடக்டா மேனுஃபேக்சர் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டர் செந்தில் from Primax. You are requested here to win 50,000 rupees. As all the best, Sandal. Alright. So the pressure builds up for all the others. And 1 lakh for coming down to Tenkasi and for all your toil and burning the midnight oil to bring in the best. But still, there's something made different always to the first position achiever. Probably, you know, it's a very small, minute thing. But that has got a lot of impact. Happy? Any guesses there? Or no one wants to take the chance? Sorry? Okay, typical students. Well, fine. Of course, we do appreciate their response. But, so, he's here to prove that he's not to compete with the youngsters. Of course, he's a person who is standing different and unique from all of them. Now, any guesses? Any guesses? The crowd. The jury had found out, but still, anyone else? He's a unique person, standing tall and different, with not competing with youngsters, and being old is not a criteria. So we would love to call upon now Jiva Fabtech, represented by Mr. Venkatesh and his son, who had really done an immense job to provide mass employment as well as bring in the technology for them. Mr. Venkatesh, the stage is yours. Now, the stage as well as the participants should have really settled down now with the results being known. But we would not like to let go of the participants or the whoever has made it to the top 20. In fact, from top 20, we funnel down to top 12, and then we would like to honor each and everyone's efforts in just making the small single click of applying to Startup Tenkasi and also appreciating their efforts. So, out of the top 12, first I would like to invite again Mr. Karthik and his team for collecting the memento. Dr. I team, please come over quickly.
I request the guests to honor them with the applause which is most needed for them being there. Please. Mr. Vebuji and the dignitaries, please do honor them. So next on stage we would like to have Mayukai from Muthu Subramaniam and team. Please come down to collect your certificates, please. I would request the next team on stage to be A to Z Agri. Please do be ready to come down to collect your certificates. A to Z Agri. Guests, we are having A to Z Agri team from Coimbatore all the way here to collect their certificates. Please do give a round of applause for them. I would like to have Gokul from Panchayat Marg. Next, I would like to invite Mr. Gokul from Panchayat Marg to come down and collect his certificates. The next on stage would be the Naked Nature represented by Surya and team. Surya and team. That's for naked. Come quickly. Gokul. Gokul. I request all the other top 12 and the top 20 to be ready to collect down their certificates and appreciation notes. So the next is Surya from Naked Nature, an entrepreneur, full-time entrepreneur who had no shames to sell at any point. Next on stage, I would like to invite the Avishkar Hyperloop team to collect the certificates. Next, I would like to call upon Mr. Gokul from UHI app. Mr. Gokul from UHI app. Next, I would like Mr. Anandan Ayyasamy to collect a trophy on behalf of Samatwa.ai. That would certainly be an remembrance moment for him. So that's the reason I wanted you both to personally do it, and I will send the photograph to him.
That was a person who was very close to my heart. Alright, so the next person whom I would like to call on is Mr. Shyam Sundar, representing the air-powered vehicle chips. That was a good interaction there, and I would like to take all the others also to on stage to give them a moment to relish. That would be from Portable Dental Clinic team, who has made it next. Portable Dental Clinic, Clovac Technologies. We would like to have you here. There. Coconut, which is supposed to be an eco-friendly product made out of coconut. We wish to honor you with a certificate. We request you to be there on stage early. I would request the next team of Footfalls, which is transforming local foods to the global level, to be ready. Next here is from Footfalls, who is actually aspiring to transform the local foods to global level like that of KFC or any other multinational product. Next, I would like to invite the team from Coco Life, which has got packaged tender coconut water replacing global beverages like our Pepsi and Coke. Invite to your team here. Next, I would like to keep the team encouraged from Sandai. Sandai, which is a hyper-local marketplace. Good work, team. Yeah. All right. So I would like to have the Sandai team, which is actually working on decentralized hyper-local marketplace. Next, I would like to call upon Test Streak team. Test Streak team. This particular team has got an app to aid in administrating and grading process of the student or any human interface. That's the Test Streak team on stage for you. Next, I would like to invite the TAL team, which is a innovative tool to help in rural survey using graphical or geographical data. That's the TAL team there, represented by Mr. Vignesh.
Dr. Ravi from Plasma Mart. Mr. Ravi. Well, now I would like to honor the prize winners again with their certificates. Now I would like to call upon the Micro Zoom Zone girls gang to come down and collect their certificates. Next, I would like to call upon Mr. Sendil from Pimax. Please put down a round of applause for them. Again, we would like to see the first place winners of Jiva FabTech team, represented by Mr. Venkatesh and his son. Great to have you here. So dear participants, we would like to certainly say that and reassure you that you have broken the limits to build the empire. Nonetheless, you are never the same compared to anyone, and I would like to finish off with this, and I will request Ms. Akshaya to take over the stage, please. Thank you. Thank you, Sridevi. Congratulations to all the winners and participants. Next, நம்ம இவ்வளோ நேரம் ஆர்வமாக எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற speech from a man who needs no introductions. I invite Padma Shri Sridhar Vembu to deliver his keynote. So, first of all, இன்னைக்கு வந்த இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டார்ட் அப் எல்லாருமே ரொம்ப அருமையாக இருந்தது. இது ஆக்சுவலி ஒரு 15 வருஷம் முன்னாடி இந்தியாவிலேயே எங்கேயுமே நீங்கள் டெல்லியில் இருந்தாலும் பெங்களூர் இருந்தாலும் இவ்வளோ ஐடியாஸ் பார்த்துருக்க முடியாது. இது ஒரு பெரிய சேஞ்ச் நம்ம நாட்டில். அதாவது இப்போ வந்து இவ்வளோ ஐடியாஸ் இவ்வளோ இளைஞர்கள்ட்ட இருக்குது. அதை இப்போ பார்க்குறோம் இந்த ஸ்டார்ட் அப் மூமெண்ட் அப்படின்னு வந்து. இது இன்னும் 10 வருஷம் நான் எப்படி பார்க்குறேன்னா இது ஒரு ஸ்டேஜ் எவல்யூஷனில் பரிணாம வளர்ச்சின்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் ஸ்டேஜ் இன் அவர் எவல்யூஷன். இன்னும் 10 இயர்ஸில் இதெல்லாம் வந்து பிக் கம்பெனிஸாக இருக்கும் நிறையா. அண்ட் டென்ஸ் ஆஃப் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ், வெல்த் கிரியேட்டர்ஸ். இதனால தான் நம்ம பொருளாதார வளர்ச்சி, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே வரும். I want to say, இதில் எத்தனை பேருக்கு தமிழ், I mean, how many of you don't understand Tamil here? 1, 2, okay. Actually, most of us follow Tamil, so now I'll try to speak in Tamil with கொஞ்சம் மிக்ஸ் இங்கிலீஷ். ஓகேங்க. ஏன்னா அதுவும் எனக்கு முக்கியம். தமிழ்லேயே பேசணும் இங்கே இருக்கும்போது. இதில் இந்த நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது இந்த ஸ்டார்ட் அப் எல்லாம் பிஸ்னஸ் ஆகணும். எனக்கு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்ற வேர்டு எனக்கு அது ஸ்டார்ட் அப்பாக இருக்கும் போது தான் ஸ்டார்ட் அப். அப்புறம் அது டியூரபிள் பிஸ்னஸ் ஆகி எம்ப்ளாய்மெண்ட், வெல்த், இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணணும். அதுதான் இப்போ சோகம் இருக்குது. அதுக்கு நான் என்னோட ரோல் மாடல்ஸ் நான் சொல்லுவேன். நான் சிலிக்கன் வேலியை மட்டும் பார்க்க மாட்டேன். ஐ லுக் அட் ஜப்பான், ஐ லுக் அட் சவுத் கொரியா, ஐ லுக் அட் தாய்வான். அண்ட் ஹவு டு ஐ லுக் அட் தெம்? ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ an approach to how I look at these companies, எப்படி பார்க்குறோன்னு. And the approach I see, first,
When you are, I always try to look at it from a zero state. Zero, what is zero state now? I don't know anything, I don't have any idea, I don't have any money. How do I get started? It's a good state to be in. I don't have any ideas, I don't have any money, and I don't know anybody, I don't know anything. So where do you start? The answer is very, very obvious. You at least have an internet connection. So you got to start there. Okay? And look around you, look around for ideas. Go intensely search for, drop everything else, start searching for ideas, what you would do. Read that, watch this video, watch that video, all with only one focus. What am I going to do? What am I going to do? What am I going to do? And this is how I would get started on anything new. Even now I put myself in a zero state. But like I am in a zero state for some new area now. Like today only I learnt about this air engine. They talked about. Air engine concept irukradhe enakku theriyadhu. Ithana naal. Nethik and the PDF paathitte and the pitch paathitte said, I said, what is air engine? Is it real? Or is it some kind of a perpetual motion machine? I thought. First, that's what I thought. How can an engine run on air? And then I realized it's compressed air. Highly compressed air, and they are compressing it to 170 times atmospheric pressure. Highly compressed. So the concept is known, and I want to see how the product works. That's why I said, sell me a prototype. Sell me the first one. I'll test it, okay, and give you feedback. So that is how that, in other words, the idea, I saw it, I'm at zero state, now I'm curious. Then I go study what is compressed air, what can it do? This engine, and compressed air applications are known for other things, but for running a vehicle, what can it do? How does the engine work? So these are the kinds of questions. You start from zero, you learn. And I do this all the time. Even now, he said one of the things was this plates and cups. How you make from the machines, right? The machines are made. So I want to know what the machine is. And I want to know what is the mix that goes in. None of us will know, right? Immediately, umi from rice bran, rice husk, how do we make this? What is the process involved? That assuming that zero and starting there and hitting the internet, watch YouTube videos, read Wikipedia articles, order some books. Books are cheap. Often the cheapest source of knowledge is a book. And start there and buy and read variety of perspective. Take air engine. Somebody will say air engines are not very good form of transportation. Somebody will say it's a very good form. Read both perspective. Rendu side therinjikkanum. Rendu side therinjikkanum. Idu yen good technology, idu yen not good technology appdine. When we don't know anything, we want to know as many opinions as possible without forming our own opinion. I'm not going to form an opinion, but I'm going to learn. So this is how I get started on these. Then next step, so your primary thing is you want to find an idea, right, to do. This is the business problem. Even when you're already in business, when you already make money, what is the next thing you do? You are back to the same problem. I am back to the same problem again and again and again. So we are at $1 billion. How are we going to go to $100 billion? I have to go put myself back to the zero state where I don't know anything. How am I going to enter this market? How will I enter this new market? I don't know anything. So that's the state, zero state I want to put myself in. I want you to think that zero state. Zero is the best state because zero is when you get the maximum accumulation of knowledge. So start with zero, understand this, go to Wikipedia, go to books, watch a lot of videos, be endlessly curious. See, one thing that from childhood I had a habit, was always very curious. My mother will say, you go buy a tooth powder, I'll read the entire thing in that whole can. I won't leave out a single word. I'll be reading. And I buy some magazine, I'll read page to cover, including every advertisement there. Every advertisement I would have read. Because I'm curious. I want to know what is there in the ad. Curiosity. So be curious, because the curiosity is how you start learning, soaking up knowledge. The reason for curiosity also, it keeps you away from all these negative emotions.
Most of us are brought down by our own negative emotions, negative energy, negative thoughts. Our negative thoughts about other people, negative thoughts about this, complaining about this. Oh, there is corruption here, there is this, infrastructure is bad, this room is too hot. I never think about all those. Don't have time to think about all those. So you want your life so that you have no time to think about what you want to complain. That's the optimistic state of mind is, you want to be, put yourself in a way, எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை, கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு டைமே இல்லை, அந்த சுச்சுவேஷன் நீங்கள் மைண்டை கொண்டு வரணும். அதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் கியூரியஸ் மைண்ட். அந்த யூடியூப் வீடியோ பார்த்து அதை கற்றுக்கிறது, இதை பார்த்து இது கற்றுக்கிறது, இந்த மாதிரி கியூரியஸ் மைண்ட் இருக்கும்போது you will never find the time to complain. I tried to be in that state most of the time. Other than sleeping time, I try to be in the positive state or at least zero state. Or I am sleeping. I don't want to be in a negative state. So whenever I find myself complaining, start complaining. Why I tell you it's important. இப்போ கூட யாரையாவது போய் பீகாரில் இந்த பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க முடியுமா அப்படின்னா எடுத்த உடனே என்ன சொல்லுவாங்க, ஓ பீகார், இந்த கம்ப்ளைண்ட், அந்த கம்ப்ளைண்ட், கரப்ஷன், எல்லா ப்ராப்ளமும் நமக்கு இருந்தது. தென்காசியிலும் இருந்தது எல்லா ப்ராப்ளமும். 25 வருஷம் முன்னாடி இங்கேயும் இதே ப்ராப்ளம் தான் இருந்தது. ஆனால் நம்ம அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாமல் நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது தான் நமக்கு பலன் வரும். ஏன்னா ஆண்டர்பிரினர்ஸ், தொழில் முனைவோர் அப்படின்றது நம்ம கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை, ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக இருக்கும். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். We are here not to complain, we are here to solve the problem. Keep that very, very strongly in your mind. That is the business person's attitude. The business person attitude should be, I am not here to complain, I am here to solve a problem. If you take that attitude, every problem you will find some solution. Or at least you will not, it will escape your mind. It's not your own mind. அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்க மாட்டோம், அவ்வளோதான். And then the next thing, Jeff Bezos had a very good dictum. இது நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறது. He said, your margin is my opportunity. Jeff Bezos is the richest man in India, in the world, or at least within the top 3 now, right? Your margin is my opportunity. What does it mean, your margin is my opportunity? When he sees a product, he immediately wants to know what is the profit margin in it. How much does it cost to make? How much do they sell it for? It cost me to make maybe this mic, it cost me to make maybe 4,000 rupees. I am selling it for 10,000 rupees. The gross margin is 6,000 rupees. So he is looking at, any product he is looking at and saying, your margin is my opportunity. If you are selling it for 6,000 margin, maybe I will cut it to 4,000 margin. So instead of selling it for 10,000, I will try to sell it for 8,000. That is how he is thinking. It's a very, very important habit to cultivate in your mind. Always look around for high margin products that we can sell at a lower margin. So your margin is my opportunity. The richest man in the world taught this, by the way. The richest man in the world taught us this. Your margin is my opportunity. Now, இதை எப்படி மாற்றி சொல்லுவேன்னா, if I am in a village, I want to teach our villagers, whose margin is my opportunity. யாரோட மார்ஜின் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக போகுது, யார் இன்னைக்கு நல்ல லாபகரமாக இருக்காங்க இந்த ப்ராடக்டில், அதை நான் எப்படி செய்ய முடியும், நான் எப்படி செஞ்சு அதை லோவர் மார்ஜினில் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும். இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் மாஸ்டர் ஃபார் நியூ ஆண்டர்பிரினர்ஸ். புதுசாக தொழில் தொடங்குற எல்லாருமே ஹூஸ் மார்ஜின் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு கேட்கணும். யாருடைய மார்ஜின் எனக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆக போகுது, ஹூஸ் மார்ஜின் இஸ் மை ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. கீப் ஆஸ்கிங் தட். எனி ப்ராடக்ட் யூ லுக், ஐ கேன் சே the Samsung phone is a high margin product. It's heavy, high margin. This costs now 1.5 lakhs, this fold phone. And it only costs them maybe 70,000 rupees to make. But, so there is 80,000 rupees of margin in it. Can I immediately compete with it? I cannot. Because there's a lot of complicated parts in it. So it's not easy to compete. But I at least know where the margin is. This kind of product has a high margin. But so one of my technology, if I have to go to $100 billion, I have to be able to make those products. If I am not going to compete with a Samsung or a Microsoft or a Apple, we will not get to 100 billion. So now I already know this, right? அதாவது இப்போ மைக்ரோசாஃப்ட் ஓடியோ, ஆப்பிள் ஓடியோ, சாம்சங் ஓடியோ கம்பீட் பண்ண முடியல, அவங்களோட மார்ஜின் கம்பீட் பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி 100 பில்லியன் ப்ராடக்ட் போக முடியாது, 100 பில்லியன் பிஸ்னஸ் போக முடியாது.
entrepreneurs, தொழில் முனைவோர் always should be thinking about this. இந்த கான்செப்ட் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கணும். இந்த ப்ராடக்டில் எவ்வளோ மார்ஜின் இருக்கும், நம்மளால் அதை செய்ய முடியுமா, அதை செய்யறதுக்கு என்ன தேவை, எவ்வளோ தொழில்நுட்பங்கள் தேவை, எவ்வளோ நுணுக்கங்கள் தேவை, அது எவ்வளோ வருஷம் ஆகும், எவ்வளோ பெரிய டீம் தேவை, அந்த மாதிரி ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு கால்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். இந்த எண்ணங்கள் ஓடிட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு சில சமயம் நீங்கள் வந்து யூ வில் ஃபைண்ட் அன் ஐடியா வேர் it is fairly easy for you to make, it is fairly high margin, you can make it at a low cost, then you suddenly hit what they call a gold mine in business. You are able to make something relatively cheap, you are able to sell it for a decent profit, and the market is already there, somebody else is making good money, you are taking some of that margin, so whose margin is my opportunity? You find something that is easy to enter for you with your current capabilities. So that is if you are searching for 100 things, maybe one of them will turn out like that. அந்த 100 விஷயங்கள் இப்படி ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி மாட்டும் உங்களுக்கு வந்து இதை நான் செய்ய முடியும், நல்ல ப்ராஃபிட் மார்ஜின் இருக்குது, நல்லா விற்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹவு யுவர் ஃபர்ஸ்ட் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் கம்ஸ். Your first business success comes from your identifying that opportunity where you can make a good margin. This I was systematically doing. In 2002, I remember, I analyzed 50 companies, 100 companies. Can we make this product? 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 How much does it cost to make this? Can we sell it successfully? All of that. And of those 10, 12 things, 2 of them succeeded well. Succeeded so well, we have the Tenkasi office, we have the Chennai office, we have the Madurai office, we have the Coimbatore office, all of that now. That is how you achieve success. So you want to find those opportunities. The world of products, your ideas are very simple. You look at these lamps here, you look at the TV set, you look at everything around you. There is ideas. You go to the hospital, look at all the machines. Whenever I go to the hospital, I take a photograph of every equipment. அந்த இன்ஃபியூஷன் கொடுக்கறது, அந்த ஸ்கேனிங் மெஷின், அந்த சிடி ஸ்கேன், அந்த எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன், ரேடியாலஜி எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் நான் ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுப்பேன். ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சுட்டு then I will come and check who is the manufacturer, what is the margin in it, how do they make it, where do they make it, maybe they make it in Switzerland, maybe they make it in Germany, maybe they make it in Japan, how can you make it in Tenkasi? This is how I ask questions. This is how I ask questions. இது வந்து you can do this systematically. You can do this systematically. All you need today is your internet connection, which all of us have. Go to the internet, spend half an hour, study this. You want to understand about MRI machine, study it. You want to understand about CT scan, study it. See, you may never do an MRI machine, you may never do a CT scan, but the knowledge you gain from it may be useful for something else. மேக்னெட்னா என்ன, அவ்வளோ பெரிய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. இப்போ எனக்கு நேற்றுக்கு தான் அட்மாஸ்பியர் ப்ரெஷர் வந்து 1 lakh பாஸ்கல் அப்படின்னு மெமரைஸ் பண்ணிட்டேன். 1 lakh பாஸ்கல், அது யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு. அப்போ தான் இவங்களை கேட்க முடிஞ்சது எவ்வளோ பாஸ்கல் இது அப்படின்னு. இந்த மாதிரி endlessly curious, you learn new things every day. So you want to be able to go to the internet, search for these, and I do high, low, anything. For example, I spent half an hour one day studying about our nail cutter, நகவெட்டி. நகவெட்டி யார் தயாரிக்கிறாங்க? நீங்கள் தென்காசி போய் நகவெட்டி வாங்க, மேட் இன் சைனா ஆர் மேட் இன் சவுத் கொரியா இருக்கும், சில சமயம் மேட் இன் ஜப்பான் கூட இருக்கும். The nail cutter is coming from China or Korea or Japan. All of them are much richer than us. All of them are much richer than us. Much richer than us. Then why are we importing it from there? Why are we not making it? Your margin is my opportunity. Why are we not making it? And the steel is difficult to make, and the cutting machines we have to make. So this, at least I learned that. I visited a factory on YouTube. I spent 15 minutes watching the factory processes. So the largest nail cutter factory is in China, and their factory has videos on how they do what they do. So I went and spent 10-15 minutes watching that video. Will I make a nail cutter someday? I don't know. Maybe I'm crazy enough to do that too, but I don't think I will ever make a nail cutter. But at least I know how it is made now. I have an idea.
That knowledge could be applicable to some other machine. Because sometimes the machine processes are very similar. Nail cutter irundhalum, robot pandradhukku irundhalum, some similarity will be there in the machines involved. So you want to learn about the machines. அப்புறம் இன்னொன்று, எனக்கு இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் கிடையாது, இதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்கியூஸ் நமக்கே சொல்லிக்கிறது. இன்ஜினியரிங் பேக்ரவுண்ட் தேவையில்லை, ஒரு மண்ணும் தேவையில்லை, எல்லாம் போய் யூடியூப்ல போய் கற்றுக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓகே, உண்மை. அது எனக்கு கெமிஸ்ட்ரி பேக்ரவுண்ட் இல்லை, எனக்கு அந்த பயாலஜி பேக்ரவுண்ட் இல்லை, எனக்கு அந்த பேக்ரவுண்ட் இல்லை, இதெல்லாம் நமக்கு நாமே சொல்லிக்கொள்கிற எக்ஸ்கியூஸ் தான். ஸோ ஸ்டாப் மேக்கிங் எக்ஸ்கியூசஸ் ஃபார் அவர் செல்ஸ். கோ ரீட் இட், லேர்ன் இட், வாட்ச் சம் வீடியோஸ் அண்ட் யூ வில் லேர்ன். யூ வில் லேர்ன். அப்போ திடீர்னு எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கணும், I'll take a correspondence course, I'll take an online course, அப்படி நமக்கே மோட்டிவேஷன் வரும். We are not going to learn everything by just online, but we have the motivation to learn more. So that motivation வரதுக்காக first thing is we should not make excuses. Only if we don't make excuses, we will have the motivation. So I have learnt a lot of subjects like this over the years. Lot of subjects I did not think I will ever be good at. நானும் வந்து I used to make excuses. எனக்கு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு சிவில் இன்ஜினியரிங்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு கான்கிரீட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிக்கிற எக்ஸ்கியூசஸ். யூ வாண்ட் டு பி கியூரியஸ். அந்த எக்ஸ்கியூஸ் மேக்கிங் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னொன்று, நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமே நம்மளை வந்து எக்ஸ்கியூஸ் பண்ண வச்சுடுது. ஏன்னா நீங்கள் கிட்ஸை போய் திணிக்கிறீங்க பாருங்க, அந்த திணிக்கிறது தான் ஃபியூச்சர் எக்ஸ்கியூஸ் அவங்களுக்கு. இந்த சப்ஜெக்டை விட்டா போறோன்னு ஓடுறாங்க. அப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, ஃபிசிக்ஸ், மேத்தமேட்டிக்ஸ் எல்லாமே சாமி என்ன விட்டா போகிற இந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் வை யூ டோன்ட் வாண்ட் டு புஷ் இட் டூ ஹார்ட் ஆன் த கிட்ஸ். லீவ் தம் டு எக்ஸ்ப்ளோர். லீவ் தம் டு எக்ஸ்ப்ளோர். எக்ஸ்ப்ளோர் ப்ராடக்ட்ஸ், எக்ஸ்ப்ளோர் ஐடியாஸ். இதை எப்படி ப்ரோட்டோடைப் பண்ணலாம். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், வெதர் ஒரு ஜெர்மன் கல்ச்சரோ, அமெரிக்கன் கல்ச்சரோ, ஜாப்பனீஸ் கல்ச்சரோ, நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய விஷயம் டிங்கரிங். டிங்கரிங், கான்ஸ்டன்ட்லி டூயிங் சம்திங், பில்டிங் சம்திங் ஸ்மால். நம்ம கையாலே ஏதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கணும், பார்த்துட்டே இருக்கணும். கோட் எழுதுறோம், கோட் எழுதிட்டே இருக்கணும். ஹேக்கிங் ஆர் டிங்கரிங், தட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். This principle is so important. We have started a workshop in our school where some of our students go and learn in the workshop. In fact, the students often say, I'm not interested in the classroom. So we send them to the workshop. They are learning very well in the workshop. The tinkering. Now our own students, our 11th standard, 12th standard students, along with an instructor now, they ordered parts for a small electric auto rickshaw kind of thing, and they built it. We built a small electric auto rickshaw in our own farm, in our school recently, because we encourage tinkering. I look at this as the first step towards innovation. See, they are only 16, 17. Already they are doing this. What can they do at 20? What can they do at 25? So that is another, I want everyone to get into the habit of tinkering. That also has another benefit. See, as a kid I observed one thing. I was a very good student of our culture around, village culture. I would identify how we waste time in our culture. That was my specialty. I'll find that முதல்ல வந்து we get into a lot of ego problems in our culture, right? Everything is ego trigger. அவங்க ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாங்களா, இவங்க இது பண்ணாங்களா, அது பண்ணாங்களா. So I used to, when two people were fighting in our street, I actually said this once. இந்த ஃபைட் பண்ற சமயத்துல போய் நம்ம ஏதாவது ஃபாரடேஸ் பிரின்சிபல், நியூட்டன்ஸ்லாம் ஏதாவது கத்துனா நம்ம உருப்படலாம்ல அப்படின்வேன். அவங்க அப்புறம் என்னோட ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அடுத்தது. Right? No, I would say those things. I would actually say those. So it's very important that we actually get rid of those negative things, that ego triggers. இதனால தான் எனக்கு வந்து people ask me, why are you so simple? I am not so simple. I actually don't particularly care whether somebody is satisfied with the ego or not. I am always curious. I am always watching something. அவ்வளவுதான். அப்படி கியூரியஸா இருக்கும்போது நம்ம ஆர்டினரியாவே சிம்பிளா இருந்துருவோம். We don't care. Because I don't care how many posters. நான் ஆனந்தனை கூட திட்டினேன், எனக்கு போய் போஸ்டர் வைக்கிறீங்களே அப்படின்னு. போஸ்டர்லாம் நான் வைக்காதீங்க அப்படின்னு. Actually, Zoho, this is one thing we prohibit. One easy thing we prohibit in Zoho is nobody is allowed to praise me in the company. Nobody is allowed to praise their own manager. Nobody is allowed to praise me. And அதோட பெனிஃபிட் என்னன்னா, அவங்களுக்கும் டார்ச்சர் இல்லை.
இவரை போய் எப்போ ப்ரைஸ் பண்ணோம் அதெல்லாம் தெரியுது, அவங்க தேட வேணாம் அதுக்கு. மீட்டிங் வந்தால் ஸ்ட்ரைட்டாக பேசலாம் இருக்கலாம். இல்லைன்னா என்ன ப்ரைஸ் பண்ணவா வேணாமா, எவ்வளோ தூரம் ப்ரைஸ் பண்ணோம், இவ்வளோன்னு ப்ரைஸ் பண்ணால் ஒரு கோவம் வந்துருமா, அதெல்லாம் யோசிக்க வேணாம்ல. ரொம்ப எனக்கும் நல்லது, அவங்களுக்கும் நல்லது. ஸோ இந்த கல்ச்சர் ரொம்ப முக்கியம். உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் கல்ச்சர், பிஸ்னஸ் கல்ச்சர் வேணும்னா இந்த மாதிரி இந்த வஞ்ச புகழ்ச்சி அணி இதெல்லாம் நம்ம தூக்கி போடணும் நம்ம கல்ச்சர்லேருந்து. And so that is actually, I insist on this in Zoho. In Zoho, if anybody praises me, I cut them off and I say, you are not allowed to praise me. Stop, you are not allowed to praise me. அதே மாதிரி ஆனந்தனுக்கும் இனிமேல் ஒன்று சொல்ல போகிறேன், தயவு செஞ்சு எனக்கு போஸ்டர் ஒட்டாதீங்க. So, thank you. And நீங்க தென்காசிக்கும் இந்த மண்ணுக்கும் பண்ணதுக்கு மில்லியன் போஸ்டர் வச்சாலும் தாங்க. You are not allowed to praise me. ஆனந்தன் அதெல்லாம் அரசியலுக்கு செல்லும், பிசினஸ்க்கு செல்லாததெல்லாம். And now I'll come to some important topics. இப்போ எஸ்டோனியான்னு சொல்கிறோம், தென்காசி எஸ்டோனியா. தென்காசியோட ஜிடிபி பர் கேபிட்டா, ஒரு பர்சனோட ஆனுவல் ப்ரொடக்டிவிட்டி, அதாவது ஒரு பர் கேபிட்டா ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து $2,000 இருக்கும். அப்படின்னா ஒரு 1.2 lakh rupees, 1.5 lakh rupees, under 2 lakh rupees per person per year இருக்கும். 2 lakh நிறைய பேர் நீங்கள் சந்தேகப்படுவீங்க அவ்வளோ இருக்குமான்னு. எவ்ரி பர்சன், எவ்ரி மேன், உமன், சைல்டு இஸ் அபவுட் 1.5 to 2 lakhs. அவ்வளோ இருக்குமான்னு சந்தேகம். 1 lakh இருக்கும், மேபி 1.5 lakh இருக்கும். எஸ்டோனியாவோட பர் கேபிட்டா வந்து ஆல்மோஸ்ட் 20 times that. 20 times. அப்படின்னா அவங்க 20 lakhs இருக்கும், 25 lakhs இருக்கும். So that is the difference. Estonia and Tenkasi, same population, about 14 lakhs. Tenkasi's population is 14 lakhs. Estonia population is about 13.5 lakhs. So Tenkasi is a little bit higher. And yet their productivity is 10 times our productivity. So all my life, for 40 years, 45 years, ever since I could think, I've been thinking about why is somebody rich and why is somebody poor. This was my obsessive question. Why is somebody rich and why is somebody poor? More importantly, why is some region rich, why is some region poor? Why is Tenkasi poorer than Estonia? Now I think I know the answer. I know the answer. The only way, a lot of people will say, நம்ம first corruption fix பண்ணோம், election fix பண்ணோம், அதை fix பண்ணோம், இதை fix பண்ணோம். I don't believe in all that. We need lot more businesses, we need lot more technology. Then all the other problems will fix themselves. If you are very busy with work, you are very busy inventing products, you are very busy creating products, you are very busy as entrepreneurs, the other problems will fix themselves. இப்படிதான் மதர் கண்ட்ரீஸ்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆச்சு. இதனால தான் I don't get drawn into political conversation immediately. What is the problem அப்படின்னு. I look at, let's go fix this problem first, let's go invent technology, let's go create jobs, other problems will fix themselves slowly. The money we make, the value we create, the productivity, that can be invested to fix other problems. For example, because we make money, good money, in our village now we have opened a school, we have 150 kids who study in our school free. That's only because we make money. If we don't make money, we cannot do this. So I want a lot more of people here to make money so that you can fix your own problem in your own regions, in your own villages, in your own towns, all of that. And our collective efforts then become aggregated and become government. That is how I believe. The government has to arise from our own efforts at the bottom and then it rises to the top. Not top down. In other words, Tenkasi's problems will not be fixed in Delhi. They will not be fixed in Chennai. Tenkasi's problems have to be fixed in Tenkasi. Very, very important to remember this. Very important to remember this. Which is why I stay here, because I want at least fix one problem of one district. ஒரே ஒரு மாவட்டத்தை எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி காட்டுவோம், அப்புறம் மற்றதெல்லாம் பார்ப்போம் அப்படின்றது என்னோட குறிக்கோள். என்ன கூட கேட்பாங்க, டெல்லியில் அதுக்கு அட்வைஸராங்க, இதுக்கு அட்வைஸராங்க. நான் சொல்லுவேன், என்னை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாதீங்க, நான் ஒரு இடத்த ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன், ஒன்று உருப்படியாக செய்கிறேன் அப்படின்வேன், ஒரே ஒரு வேலையை உருப்படியாக செய்கிறேன் அப்படின்வேன். That's important actually, that is very important. So the only way we can solve all our problems is
create this prosperity, which is the GDP from this 1 lakh, 1.5 lakh to 20 lakhs. First, we must believe it is possible. I can tell you it is possible. I'll tell you why it is possible. Today, our zoo, only 5-6 kilometers from here in Matalamparai office, 750 பேர் work பண்றோம். 750 people are working in zoo Tenkasi. Our annual productivity per person would be easily more than about 75-80 lakhs per person. Our productivity per person will be about 75-80 lakhs now per person in Tenkasi. Tenkasi average productivity I told you is about 1 or 2 lakhs, 1 to 2 lakhs. Our productivity is 75 lakhs. It is possible. All of the talent is coming from this region. எல்லாருமே ஒரு surrounding 2 or 3 districts தான். This productivity we can achieve in Tenkasi. Actually, we are going to achieve it in Madurai. We are going to achieve it in Tanjavur. We are going to achieve it in Coimbatore. All of these places we can achieve. The talent is there. The talent is there. But somebody has to put their roots and say, இது பண்ணி காட்டுறோம் அப்படின்னு. We will do it. So அதுக்கு தான் all these ideas are important. I am going to study every one of them. I am going to see what we can do to nurture. But what I want each of you to take this lesson is, in your lives, do something at least very, very small. I can tell you in our village what I am encouraging right now. நம்ம விவசாயம் எல்லாம் விவசாயம் தான் பண்றோம். உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் விவசாயத்துல தான் வந்து நான் பண்ண பிசினஸ்லயே ரொம்ப கஷ்டமான பிசினஸ், பணமே பண்ண முடியாத பிசினஸ் விவசாயம். நான் இது வரைக்கும் பணம் தான் லூஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் ஒரு நயா பைசா விவசாயத்தில் பண்ணது கிடையாது. ஆனால் எதுக்காக விவசாயத்தில் இருக்கேன்? நம்ம எப்படி எல்லாரும் சாப்பிட போகிறோம்? எல்லா விவசாயிகளும் ஏழைகளாக இருப்பாங்க, எல்லா விவசாயிகளும் பணமே பண்ண மாட்டாங்கன்னா நம்ம உணவு மட்டும் எப்படி நல்லா இருக்கும்? ஸோ விவசாயத்தில் இறங்கி ஆகணும். ஆனால் அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? பணமே இல்லை, எப்படி சால்வ் பண்ணுறது? We only lose money. How do we solve the problem? So I am looking at how to add value. I'll give you an idea, value addition, you will see this. ஃபார்ம்லேருந்து வெளியில் போகும்போது ஒரு கிலோ வெஜிடபிள்ஸ், ஒரு கிலோ ரைஸ், இதுக்கெல்லாம் 10 ரூபா 20 ரூபா தான் கிடைக்கும். நமக்கு 7 ரூபா கிடைக்கும், 10 ரூபா இருக்கும், 20 ரூபா. ஸோ 7 rupees, 10 rupees, 20 rupees per kilogram. When you go buy food in Tenkasi, you pay 100 rupees for a lunch, 120 rupees. But how many kilograms is there in it? Actually only 300 grams with plus water. 300 grams plus water gives you the food. For 300 grams of food you are paying 100 rupees. But the farmer is getting only 10 to 20 rupees per kilogram. So if I multiply this, if I see this, 1 kilogram of food I deliver as food is worth 300 rupees. 1 kilogram of rice and vegetables I deliver is only worth 20 rupees, 10 rupees. You can see that 10 to 20 times value addition possible. So that means the farm has to be integrated with the food center. That's one of the ideas. This is what I am telling our farmers. We have to figure out how to be the Swiggy business la eppadi farm la inde panna mudiyum paakano. The farmer has to specialize in cloud kitchen. You set up kitchens, deliver food. This is the only way for farmer to see some of the margin in the food. Somebody is making the margin, but not the farmer. So this is an idea. இந்த மாதிரி நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு. அதாவது everything you have to understand whose margin is my opportunity. That question, keep remembering that. Whose margin is my opportunity? இதான் பிசினஸ்மேனோட கொஸ்டின். அப்புறம் இங்கே ஒருத்தர் அந்த எந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்தார் இல்லையா, கீ ப்ராடக்ட்ஸ். He said it, பிசினஸ்மேனாக இருந்தால் நோ ஷேம். பிசினஸாக இருந்தால் ஈகோ இருக்கக்கூடாது, ஷேம் இருக்கக்கூடாது. அப்போ தான் பிசினஸ்மேனாக நல்லா இருக்க முடியும். If you are a businessman, have no shame, have a thick skin, always be selling, be ready to sell, always. You have to have that mental attitude. In fact, I say, I learned good habits by selling. What are the good habits? By being nice to the customer, being kind to the customer, all of those I learned. Then once you are nice to the customer, you are automatically nice to everyone. So they actually say this about our Mumbai and Delhi. Mumbai is a very commercial culture. Delhi is a very government culture. In Delhi, people only look at you as, what is your status? You are joint secretary, you are upper secretary, you are cabinet minister, whatever. That's how Delhi people say. In Mumbai, they look at you as a potential customer, so they give you more respect. Because Mumbai is a commercial culture. So we want to be a commercial culture. We want to be a commercial culture because then we respect everyone.
But the government culture only look at the order. Who has power, who is below, who is above, all that. Because if I'm a minister, I'm only a secretary, I'm looking up to the minister. If I'm only in fact, this happened to me once. I'm an advisor to the government. And I have the habit of, whether driver or secretary or whoever, I'll be talking freely. Somebody came and reminded me, you have a rank of secretary, you should have actually some boundary, you should not be talking to everyone like that. Then I realized, no, I am not in Tenkasi anymore, I'm not in Zoho anymore. I'm in government, it's a different culture. I was reminded of that you are in a different culture. But the commercial culture has to be a very free culture, free-flowing culture where you respect everyone. And so all the good habits you learn by being in business. That's why I always encourage as many people to get into business. When we do that, we can get to that $20,000 per capita, which is the 20 lakhs is achievable. Achievable in Tenkasi. We must believe. That's why the 2032 Tenkasi, Estonia and Tenkasi goal is. I want to see how we can achieve it. Anandan here is there, and together we'll work together. In fact, I'm also, they have promotion today, right? I actually have tried to steal him out of the party and say, come become an engineer again. So, நமக்கு அவங்களுக்கு போட்டி இருக்கு இப்போ. அவரை நான் சொல்றேன், நீங்க வந்து சிப் டிசைன் பண்ணுங்க, பார்ட்டில அவங்க பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னு. அவங்களுக்கு பர்சுவேட் பண்ணுங்க அவரை. இல்ல, it's not, see, அரசியல் is important, all that, I'm not saying. But jobs are also important. He has impressive skills in semiconductors. He was a major silicon architect in Intel. He has 20 patents to his credit. I told him, your skills are valuable here in Tenkasi. அரசியல் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க, இன்ஜினியரிங் பண்றது குறைவா இருக்காங்க, வாங்க அப்படின்றான் அவரை. இதான் சொல்ல விரும்புறீங்களா? So, but that's, I'm serious about this, right? Many of us, a lot more of us should be in business, create jobs. Then our RSCL also will get better. Politics will get better when a lot of business people are there. And some of the business people should be in politics. See, I always think politics is ultimately, we should think of it as public service. Public service. And some people should be in public service, but first we need business, a lot more business. So I think that I really applaud the initiative by Anandan here. I was joking. I really appreciate his service here. But I also want to steal him because I'm also always looking as a businessman. He is a very good talent. How do I steal him? That's what I think, right? So that also you should be doing all the time. Whenever you look at good talent, you should be looking, how do I hire this person? I'm always thinking like that, okay? Whenever I see good talent, how do I hire this person? So thank you very much for coming, and I'll be open for some questions. Thank you. Thank you all. எல்லாரும் நிறைய புக்ஸ் படிக்கணும்னு சொன்னாரு. பட் ஸ்ரீதரே ஒரு வேல்யூபிளான புக்குக்குள்ள கருத்துக்கள் எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு நமக்கு ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. So thank you so much, Sridhar. You're an inspiration for all of us, and you will be for many, many, many years to come. Thank you so much, and I wish all of us here to become one like them. அவர மாதிரி நாம எல்லாரும் வரதுக்கு முயற்சி செய்யணும். With that, I would like to invite Dinamalar Dinesh to honor Padma Shri Sridhar Vembu with a memento. Sridharji to honor
Thiru Rajaram Santhanam, CEO of Saga Software and Services, with a memento. And I would like Sridharji to honor Sridhar Kamakodi, Managing Director of Apps Business IT Solutions, with a memento. இந்த நிகழ்வோட முடிவு இறுதிக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளீஸ் பூத்ஸ். ஆமாம். ஸோ இப்போ நம்ம நிகழ்ச்சி முடிஞ்சு எல்லாரும் வெளியே போகிறப்போ இங்கே மேடையில் பிட்ச் பண்ண எல்லாரும் அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸை கீழே வந்து பூத்ஸ் செட்டப் பண்ணியிருக்காங்க. தயவு செஞ்சு பார்த்துட்டு போங்க. நம்மளோட ஆர்வம் தான் அவங்களோட உற்சாகம் இல்லையா? ஸோ பூத்ஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க. இப்போது நம்ம நன்றி தெரிவிக்க வேண்டிய நேரம் எல்லாருக்கும். முதல்ல நம்ம இங்கே வந்திருக்க எல்லா ஆடியன்ஸ்க்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். நீங்கள் வந்திருக்கிறது தான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாக அமைஞ்சிருக்கு. நன்றிகள். அடுத்ததாக இந்த நிகழ்ச்சியை ஒருங்கிணைத்த திரு ஆனந்தன் ஐயாசாமி அவர்களுக்கும், திரு வி தினேஷ், திரு வரதராஜன் கிருஷ்ணர், திரு எஸ்ஜி சூர்யா, பத்மஸ்ரீ ஸ்ரீதர் வேம்பு, திரு ராஜாராம் சந்தானம், திரு ஸ்ரீதர் காமகோடி, திரு சரவணமுத்து, திரு ராஜீவ் சந்திரசேகர், கலைமாமணி தினா, திரு அமர் பிரசாத் ரெட்டி, திரு செல்வகுமார், திரு அசோக் சுந்தரேசன், இங்கு இந்த விழாவை சிறப்பித்த அனைவருக்கும் மிக மிக நன்றிகள். திரு குமார் வேம்பு அவர்களுக்கும் நன்றிகள். நமது தோழன் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் மதுரையில் இருந்து தான் இவ்வளவு ஏற்பாடுகள் நம்மளால் செய்ய முடிந்தது. அக்குழுவிற்கு நன்றி. சாய்ராம் ஸ்டுடியோஸ் ஆடியோ வீடியோ செட்டப்பிற்காக நன்றி. இந்த விழாவை இனிதே தொடங்கி வைத்த கலைவாணி கல்வி மைய மாணவர்களுக்கு நன்றி. நமது பார்ட்னர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஜோஹோ, வி த லீடர்ஸ், தினமலர் நிறுவனங்களுக்கு நன்றி. இந்த விழாவிற்கு ஆர்வம் காட்டிய 45 இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் மற்றும் மொத்தமாக 85 காலேஜஸ்களிலிருந்து வந்திருக்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நன்றி. இந்த இனிஷியேட்டிவ் ஆரம்பித்த போது 200+ ஆண்டர்பிரினர்ஸ் அவங்களோட பிக்சர்ஸை நமக்கு சப்மிட் பண்ணாங்க. அவங்க எல்லாருக்குமே நன்றி. இங்கே வந்திருக்கும் மீடியா பார்ட்னர்ஸ், போலீஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி. இங்கேருந்து நம்ம போக எல்லாருக்குமே ஒரு நினைவாக டிஷர்ட் வழங்கப்படுகிறது. திரு வால்ரஸ் டேவிட் அவர்கள் ஸ்பான்சர் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ அவருக்கு நன்றி. கிளம்பும்போது கண்டிப்பாக அந்த டிஷர்ட் வாங்கி கொண்டு போங்க. நம்ம இங்கே டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நிகழ்வு முடிஞ்ச உடனே கீழே டின்னர் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அதையும் உணவருந்து விட்டு செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது தேசிய கீதம். जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय जय जय